we are once again on ReZero. We're in the fourth loop. Yeah, we're in the fourth loop. So here we are, and I died so many times. My God, the other day. Please, I hope this time I'll do better. So let's go, little adventures, to the fourth loop. Yes, I want to load the data, please. Ah, Beatrice! Alright, oh, I forgot to do something. Give me a minute, everybody. I'm gonna get my, favorite pop-up. Yeah, okay, I got it. It's mine. Okay, little adventures, I have... So I can see you guys chat. Let's do this, everybody! This is gonna be great! I hope so! I hope I don't die! That's all I'm hoping for. Fingers crossed, everybody. Hi! これがそうか？あるの言っていた指揮者には到底見えんが。Really? You don't say. 醜い。が、わらわは寛大であるゆえに許そう。じゃが。とく、起きるがいい。誰の前で寝息を立てておるのじゃAn intense impact suddenly... Whoa! Wait, what happened? I know... Yes! As an intense impact suddenly forced me out of my dreams. Also pushed off of my back smashing against the hard floor. Thank you so much. She's so nice. Hello? Game? I'm going like, oh my god, what did I do? Hold on, little adventures. I'm going to see if I can, yeah, do a little trick. Does that work? Hello? Game? Seriously? Okay. Yes? Yes, I was pushed on the floor and... Hello? Game? I asked the same. I snap into my consciousness for a sudden assault, and an alarm sets off in my bed, thinking Wolf has made his next attack. But... Whoa. What did she say? Whoa! What? Oh! Game! Come on! Don't do this to me. Ah! Game! Sweetie! A woman red erringly crosses my arms. My sense of reality disorientates me. A woman shouldn't be here in my bedroom. In the bedroom, having appeared out of nowhere. Hello. I would understand if someone said if this was their dream, but this isn't someone I would like to meet in one.
Well, you're not my interest, my lover interest, sorry. Yeah. 悪かった謝るからこの状況が何なのか説明してくれ Yes, do explain. I see this is reality isn't realistic, so I seek an explanation before I get decapitated. Priscilla, who had an air of danger about her until now, narrows her eyes. わらわの道家から昨日の話を聞いてな。功績には褒美がなくては話になるまい。ゆえにわらわが自らねぎらいに来てやった。What? What? Oh, I see. My mouth. Damn. So she says. いやー悪い兄弟まさに電光石火目にも止まらぬ速さっての姫さんを止める暇もなくってよ Damn. Al, who's sitting across from me, slapped his knees as he clacks to himself. Alright. お前絶対悪いと思ってないだろそもそも止めようとしたかも怪しい You definitely don't seem sorry about that. I doubt you even tried to stop her. あ、バレた止められないじゃん姫さんのご機嫌損ねて死ぬなんてごめんだぜ Don't want to mess with her, huh? I'll explains his stance without hint of ill will. I don't even have it in me to get mad to his nonchalant demeanor. Yeah, Al is a good buddy. Yeah, shut up, Subaru. Al is a good pal. なんじゃわらわをじっと見つめおって不敬であろうが Sorry, Priscilla. 今日のことはどういうかまさかお前が自分から俺たちのいる宿にやってくるとかさ Yeah, I agree with Subaru, but looking in the eyes of Priscilla, I say this. Still feels like this is all a dream. I remember Giboy has watched recently ReZero, and he saw the part where Priscilla kicked Subaru's butt because he was like getting on her knees and she didn't like that. He said like what was it? He said like there was some standards that like for her to respect someone, and someone buying the knees just because she says so, it's just mildly disappointing for her. There's no generation to say Priscilla is arrogance incarnate, and yet she still took the time to visit me. And 貴様の貧相な寝屋でも話したはずじゃぞ。宝石には褒美がなくてはならぬとな。I don't want to marry you though. 王船の延期に関する説明会と銘打っておるのじゃ。貴様らにとっても他人事ではあるまい。Ooh, oh. Okay. ああ俺は本気で助かったよ Yeah, okay. Oh, wait, you. Sorry. That's right. Riding with Priscilla on their group dragon carriage to attend the meeting at the castle. Surprisingly, Priscilla went out her way to pick Rem and me up. Nice. I really am grateful, since Emilia isn't here with us this time. He wouldn't have any reason to invite us to the castle otherwise. Yeah, that's true. Although we're
still involved with the selection process, so there shouldn't be any reason to refuse our attendance. そもそも説明会の存在を知らないと参加するしないの交渉ができねえかな。Of course, I might be able to read ahead to the castle if somehow convince me my feigned ignorance, just like I did when I warned about Wolf. Yeah. But that would be leaving a lot of chance once we get to the castle. So I've been wondering what I should do. わらわに感謝するがいい。 Oh yeah. Thank you, Priscilla. Priscilla speaks up as she's been reading my mind. Ah. She places her hand more than a technically sized bust, bending her lips into a gracious smile. Ah. なんならわらわをあがめ立てまつることも許そう。 If you wish, I shall permit you to worship and revere my presence. Oh, thank you. そこまでつけ上がらせはしねえ I よ。 wouldn't go that far, but I'm thankful to you. それこそ褒美ってもんだろ。 This is supposed to be a reward, right? お前のおかげで説明会に Thanks 参加 to で you, きて we'll be able to エミリア join に the 真っ当 meeting な答えを持って帰 and れ bring some important その info ことは back 感 to 謝して Emily. るさ。 I really appreciate that. はい。プリシラ様のご厚情に深く感謝申し上げます。礼など不要じゃ。わらわはわらわのしたいようにする。これもその結果の一つに過ぎん。 You know, her drawing when I'm looking at right now, when she opens her mouth, it looks like she has bunny teeth. Sorry, Priscilla. 都合の良いようにできておるのじゃからな。 Damn. Priscilla's remark is to moments of arrogance, but it's definitely fitting coming from her. Yeah, definitely. Our trial conversation wanes. Our dragon carriage arrives at the royal castle. Damn. Oh, here we are. Uh-oh. We pass through the giant open doors, setting foot inside the hall behind them. Suddenly, all eyes in the room are on us. Damn. 夏木スバルとレムか。ケイラも無事城へ入れたのだな。Yeah. クルシュさん、まあなんていうかお姫様の気まぐれでなんとかね。プリシラ・バーリエルか。ケイとプリシラとの間につながりがあったのはことだった。Well, she wanted to do a favor because we did a favor for her. Ha! You'll be surprised, Crunch. 実は私の方でも使いを出し、ケイたちを王城へ招こうとしていたのだが。 I sent an envoy to invite you here. Ooh, really? そんなことしてくれてたの？ Eyes go wide at Crunch's gesture. That damn girl! So many nice girls here. And while I was agonizing how to sneak here, Priscilla and Crunch are giving me two options to do so. Nice. Thanks, girls. Even without Priscilla's flicking intervention coming into play, I had a backup plan to get to the castle without even realizing it. Yeah, that's true. Thatあ、それは聞き捨てならんね。 Oh! まさかクルシュさんたちまで同じことしてるとは思わんかったわ。 Anastasia, is that you? Were you going to do the exact same thing as well? アナスタシア。そうそう、うちのお出ましや。夏樹くんらとは昨日ぶりやね。 Damn! All the ladies wanted to help 今 us? のってどういう意味なんだ？クルシュさんと同じ。 Anastasia, Priscilla, Crunch? What? All the girls were making us to enter to the royal castle without any concerns. I know! Great girls, right? Damn! そないに難しい話と違うよ。ただ
うちからも夏樹くんとレムさんに迎えを出してたってお話。 Wow! Wow! I'm stunned. I'm stunned, everybody. 二人が Wow. いる宿の前まで行ったんやけど、乱暴なお姫様に追い返されたらしくてな。Hold on, everybody. Give me a bit. Give me a minute. I'm sorry for delaying, everybody. They arrived at the end you're saying at, but said they were chased by some crazy princess. 乱暴なお姫様。 A crazy princess. Ram mumbles to herself, looking behind her. Priscilla scoffs at all of this. Of course she does. なん Of じゃ course. 非戦な目をわらわに向けるな。その誓いをやった貴様らと違い、わらわは自ら足を運んだ。 Ooh, damn Priscilla! Ooh. Damn, she burned Anastasia and Crunch right there. It's like, wow, you guys sent just the simple mere messengers. Well, went there myself. Behold how grateful I am. 貴様らの手の者が引き下がるのも当然のことであろう。 Woo! 無論そうだな。そのことで顔を潰されたとは思っていない。でも面白くないのは事実かな。この調子でやり込められとったら応戦が始まっても縁起が悪いったらなし。I am Priscilla. Damn. おい Am I in the harem book now? I hope not. Three candidates glare at each other. I'm standing in the middle of them. For some reason, it fills me with a great sense of unease. Help me, Ren! Help me! どうやら昨日までのスバル君の行動で皆様がこちらを気にかけてくれたようですね。 Damn, indeed, man. その結果板挟みか。なんか八方美人したやつの末路みたいだな。You fucked exactly what kind of what I did. Oh my god. Oh, this is nice. I'm surely being stabbed if I ever did that with these girls. But who knows what might happen with this being a political conflict. Jesus Christ, I hope it does. そうこのまま貝になりたい。
No, you don't wish that, Subaru. Better not. そんなのレムが困ります。貝は熱したら口を開けるはずなので、開ける方法はありますが。Oh. 口を閉じておく自由もない。我々で睨み合うのもまあそうやね。これで汚染候補者の陣営が Inevitable they would comfort each other like this. Regardless, it is welcome fact that Subaru Natsuki came to the castle. That's true. None of us will get ahead, excluding one of the royal candidate camps. Yeah, that's right. Good job, girls. 機会を逃すのであれば、それがそのものの器であろうよ。そういう意味であれば、わらわに気まぐれを起こさせた分、見どころはあろう。Damn, Priscilla, seriously, you are a queen in that attitude. Candidate terms that will allow the non-sequence. I sound in relief seeing them cast their qualms? Yeah, qualms. Yeah, sure. Aside from time being. Yay! なんか俺のために争わないでってやつをリアルに体験したけど、全然嬉しくないな。むしろ胸焼けがすごい。レム？いえ、大したことで。Pay no mind. I haven't just seen Mrs. Melty around anywhere. Oh. Yeah, Melty's not here. Rem quickly whispers this in my ear after she takes a quick look around. It's natural for her to be concerned. It is a bit worrying not seeing Melty, the fifth camp here. In reality, Melty should be would be the sixth camp to arrive, with Felt and Rehard being fifth. It would be weird if I told Ram that, though. Yeah. Besides, she shouldn't change how the meeting today will play out, even I didn't tell her. At least it shouldn't change, right? Don't tell me Melty's dead. Carefully I observe as the meeting starts. It proceeds as I remember, despite Emilia's absence. Melty Cam arrives halfway though, and Rehard reveals Felt as another candidate. Then the old man room interrupts the gathering. Felt declares to be precipitate in its earnest. Afterward, the royal selection is deployed to investigate the fact candidate among the six. Yes. Everyone starts suspecting one another. Then we're all quarrel to Melty get together. ぜひ皆さんで懇親会を。その前に問題があろう。Is there no more pressing issue at hand? Ooh. Huh? Priscilla speaks up, interrupting Melty, who's about to propose to get together idea with a smile. フリシラ様、問題とおっしゃいますと。Yeah, I think she's gonna talk about Wolf. しらじらしい態度を取るでないわ。貴様らのところへ報告が届いていないとは言わせんぞ。普段の八つ腹の話よ。Woo, she's gonna talk. Of course she would. 当選の妨害者ですか? The whole fitzy agitated murmurs as Milokotov, a member of the council wise men, makes his remark. おいおい、これは。 It's okay, Subaru. For now, calm down. The conversation takes an unexpected turn into uncharted territory.
calm down, Subaru. It's gonna be fine. It's gonna be fine. I think Priscilla is doing the right thing. This is the do our encounter with Wolf before this meeting. Yeah, exactly. Of course, he would be brought up, being someone who's plotting the attack to the royal candidates. But at this rate, sorry, my sweetie apparently went to a sparkling run for. その恥で縮こまっているボングである。必要な話であろう。それが聞けなくては片手落ちと思い、わざわざ連れてきたのじゃ。おお。まさか善意とはかけらも思ってなかったが、ガチで感謝の意が全くなかったとは。Come on, it's fine. 功績に見合う褒美なら。 あんな優しくない目覚めでご褒美って俺は The ruins beneath the ladies plenty repaid when I personally awake you. You call rude awakening reward? Don't let me with that. With all. あると一緒にするんじゃねえよ。Uh-oh. それどんな意味だよ。 あと俺まで巻き込むのやめてくれね。I love these two. Ignoring Al's protest, I put it in the spotlight as I'm forced to speak with everyone is gazing in the middle of the hall. Come on, Subaru, we can do it. あなたの名前と所属は？名前は夏木スバル。所属はエミリア様のお付きで使用人。あいにく今日はご主人様は来てないけども。 ちゃんと代理人としてエミリア様の後見人をやってるメイザース辺境博からの念書はもらってやる。ほら、これね。その書状についてはすでに確認してあります。問題。ああ、承知いたしました。では。 We already confirmed there's no mistake in the Mangrave. He gave his expression permission for this boy to attend his steed. I understand. So then, Mr. Subaru Natsuki, will you tell us what happened? In your own words. Alright. 夏木スバル殿、お話を聞かせていただけますかな。 I didn't know B can cover the freaking text. どこから話せばいいのかな。結論から言えば、仮面をつけた道化師、資格が王選候補者を狙ってる。俺は昨日一緒にいたレムとその資格に出くわして。 戦いになったんだ。で、なんとか追い払うのに成功した。I go at the leaf about Wolf, the assassin, explaining every detail I remember about his appearance and the ensuing battle. I stutter my way through the whole thing, but no one interrupts me as I speak, so I think I managed to talk about everything important. そんな感じの相手だった。あいにく捕まえるところまで行かなかったから、今もオートにいるかはわからないんだが。なるほど、それは貴重なお話です。それにしても大変な目に遭われましたな。ちょっと補足させてもらってええかな。実はうち。 もともと夏樹くんからそういう資格がおるって聞かされたばっかりやったんよ。Right after giving a piece, Anastasia provides more details to back up my claims. で、そんな話をしてから何時間かして、すぐに夏樹くんらが資格と戦ったって話が聞こえてくるわけよ。 すげなくして悪かったなって、うちも大いに反省させてもらったわ。Anastasia directs her apology towards me. Then someone else raised their hand to speak. Crunch? Is that you? 私からも少し付け加えさせてもらおう。Oh. 夏木スバルの人となりだが、悪意ある嘘をつくような人物ではないだろう。それは 私が保証させてもらう。Ooh, nice. Damn. クルさん。
K は懸命にエミリアに尽くそうとしている。それを見誤るほど節穴ではないつもりだ。Crunch gives a deep nod. I feel relief wash over me. Yay! Thanks, Crunch. なんじゃ。いや、こうして二人が言ってくれたんだが、お前から言うことはないのかなって。Hide with such high disrespect. Alright. なんとも浅ましく卑しい求めよな。じゃが、目獅子と目狐がこうも言えば勘違いしたくもなるか。目獅子。何？目狐ってうちのこと？失礼な呼び方やな。That's Priscilla to you. 相応の評価を下したつもりよ。それと、そこのボングはぶしつけの極みじゃが、なすべきことは確かになした。わらわの道家とつるんで、期待な輩を追い払ったことは認める。大義であった。次もわらわのために励むがいい。Oh. 励むか。励むならエミリアタンのために励むわ。God, man. God damn, man. Priscilla's arrogant manner. Hold on, everybody. Alright. Arrogant manner of speaking only serves to rile me up. 随分と夏木殿は候補者の方々から信頼を得ているようですな。信頼、そりゃ光栄な評価ですけど、信頼ってのとはちょっと違うような。If I had to say, it's a byproduct of me going around and getting to know all of them. Subaru, it's fine. It's a miracle that Priscilla doesn't completely despise me when... pardon. Damn. Pardon again. It would be the hardest to deal with, but I guess I was saved by others who are known to be respectable. はい、私もそう思います。スバルさんはとってもいい方ですよ。Thank you, Melty. 私から言うことは別にねえよ。お互いなんでこんなとこにいいんだかなーって思ってる同士ってくらいだろう。Melty and Felt voiced their opinions as well, although Felt was colder response compared to the everyone else. まあ、あいつは置かれた状況が状況だから、今は俺に構ってる暇とかないよな。Yeah. From her perspective, she basically woke up one day and she was dragged into a castle as one of the royal candidates. Yeah. It's not so much of a Cinderella story, it is a Arthurian being pulled the sword from the stone and suddenly being treated as a king. Yeah. In any case, 自分で言うのもなんだけど、 I know 当 you... 選候補者の人たちがこれだけ言ってくれてるってとこで、俺の話を信用してもらえれば。もちろん重大な話と受け止めております。それでその資格の名前は？卑劣術師ウォルフ。本人はそんな風に名乗ってたぜ。確かに騎士団にも周知して徹底的に捜索しましょう。So you say, Marcus, but you were there in the attack, were you? I've been wondering how all this play out, since this event is different from the previous loops, but I am relieved it's put me in the clear. それと夏木殿、
最後に一つお願いしてもよろしいですかな。What is it? と、はいはい、なんでしょう。当然のことながら、あなたはこの後、この説明会の内容をエミリア様へお伝えするはずですな。 Yes, of course. それは、まあ、多分。でしたら、その報告にエミリアをオートにですか。Can you please inform Miss Emilia and Grave Mavericks to visit the royal capital as well? Damn! Even with all that, we're screwed, aren't we? Oh no! No! Hello, game? Dad, stop doing that! I think it's B who's making it. It's like I click B, but sometimes he's like, oh, you click twice? I shall click twice. My face tenses as I answer Miss Colvey's unexpected question with my own. I had Emilia stay behind at the manor so her name wouldn't be getting spread around. Yeah, dude, I get it. Even now I don't know if it is the right call to make, but that's why I'm not too eager to bring her here, but... 当選候補者が6名。流歴席に反する結果が出てしまった以上、候補者の方々にはそれぞれお話を伺う必要があります。急なお話なのは重々承知しておりますが、どうかお伝えいただければ。Fine. I can't give them an immediate answer, even though they're asking rather politely. After all, if Emilia were to come here, there's a possibility of the capital being tormented by the witch cult again. Unlike last time, we confronted the wolf first, and Emilia wasn't defeated the Tusk Bandits. That means there's a chance the witch cult might change up their plans. But still... 夏希殿、何か都合の悪いことでも？そのですね。いいえ、ありません。Not at all. We probably conveyed the emergency of your majesty to Royal Aswell and Miss Emilia. While I struggle to find the right words, Ren cuts me out to the chase for me. Thanks, Ren. Damn, you are straight and polite. I turn around in surprise in her agreement. Ren, you... いけません、スバル君。ここで変にためらったらエミリア様に後ろめたいことがあると思われてしまいます。それは困る。Ram is right. If we hesitate, what... もう一方はこう。Ram is right. If we hesitate, whatever or not, we have to immediately to come to the royal capital. It would seem we're trying to hide something. おっしゃっていますが、夏希殿、もう。Damn it! Again with the B! Yes, Micah Pennies. はい。俺も。意見が一致するまで少しかかりましたが、そうおっしゃっていただけて助かります。It takes some convincing for me, but it's decided that Emilia will come to the capital. I have no choice but to not the agreement. Goddamn! I have no choice to not the agreement for now, but it didn't follow through by calling her. It will only increase their suspicions.
先ほどメルティ様がおっしゃいかけていたことは Yes, Melty, what do you wanted to say? はい、ちょっぴり言いそびれてしまいましたが、ぜひ皆さんで懇親会をしましょう。私、もっとAnd so unexpected event triggered and the get-together still found the rightful place in this loop, somehow. いきなり Why my A's like going on skipping? Suddenly questioned, didn't know what to expect. Damn that Priscilla. No, good Priscilla! My gratitude being brought to the meeting was completely nullified when I got called out like that. It's fine, Subaru. It's fine. やっぱり She had to. Still, I thought nothing good ever comes of being associated with her. Still, I glanced around, seeing the royal candidate standing in the center of the venue. Yeah. Do you mind, B? My B button, please. Let me just read. My memory serves Priscilla and Anastasia aren't supposed to be here. But here they are. Since they are, it begs the question how everything will play out with Emilia's absence this time around. I'm pretty sure Priscilla is tracking around on a whim, so Anastasia's presence is the most striking. 何の理由もなくアナスタシアさんが方針を変えるとは思えねえけど。うん。ずいぶん王選候補者の方々に詳しいのだね。アナスタシア様が気にかけるわけだ。It's 詳し you, い right? ってほどじゃないさ。出ることだけだよ。謙遜は美徳だが、この場は素直に称賛を受けておくべきだ。君の行動が候補者の方々を救うのだから。Well, I'm trying. 例は大げさじゃないか。そうだろうか。応戦の妨害を企む輩を事前に察知し、その警戒を率先して呼びかけた。そしていち早く実際にその資格と戦い、危険性を知らしめる役割を果たしたんだ。これを認めず何とする？ Damn, Julius? He's being kinda nice. I mean, he is a very good soldier. How do I put that this? I know he's complimenting me, but it doesn't feel like it. Yeah, Subaru, calm down with your hate with him. With your love-hate. Yeah, your love-hate. But he's not being his usual aside or sarcastic himself, so why? Is this some sort of psychological aversion? No, he means it. どうしたのだろうか、夏木スバル殿。Julius, I have その呼び方、すごいサブイボだからやめてもらっていいか？ Can you not stop me calling me Mister? It's weird. 普通にスバルの方でいいよ。そうだったね。私としたことが自己紹介が遅れてすまなかった。No, it's okay, Julius. You can introduce yourself now. 私はユリウス・ユークリウス。この騎士団に所属し、アナスタシア様の騎士を務めているものだ。よろしく頼む。It's a pleasure to know you, man. 王戦を思えば付き合いも長くなるだろう。Due to the お royal 互いそれぞれの主のために力を尽くし、王国の繁栄のために励もうじゃないか。Yeah, I have a question. Where were you? In the freaking third loop? Where everybody? シップに乗っ取りそうな感じのタイプだよな。The freaking was in flames and everything. It was dying and piling up and everything. Where were everybody's guardians?
and the royal candidates, because I think they're powerful too, in a way. They have limits, just like everybody else, but still. Julius makes a face that he has no clue what I'm talking about. I don't have it in me to explain, though I do feel a little bad confusing him like that. スバル君とユリウスったら二人きりで何話してたわけ？ Subaru is being a jerk! Hit him! 珍しい取り合わせだね。僕たちも混ぜてもらって構わないかな。Reinhardt! I wanted to talk to you! 混ざれ混ざれ。今二人だと会話が持たなくて、そろそろ天気の話を始めるとこだった。それ本気で話すことないやつだね。The ones joining our conversation are Reinhardt and Ferris, who've both been talking to other candidates and the members of the Council Wise Men. Seeing their friendly demeanors towards me, Julius raised an eyebrow of fascination. ラインハルト、フェリス、君たちは彼とスバルとすでに知り合いなのかい？ Yeah, Ferris heals me. Reinhardt has blown up a house to save someone else. ああ、そうなんだ。僕は少し前にオートで出会ってね。フェルト様をお迎えするきっかけもスバルがくれたようなものなんだよ。それは言い過ぎというか、それを俺の手柄とかって言い出すと後でフェルトに睨まれそう。フェリちゃんの場合はもっと簡単。スバル君はフェリちゃんの患者の一人なわけ。それで知ってるんだよね。I really like Ferris. 思った以上に君は王戦の関係者と縁が深いらしいね。これは私が少し出遅れたかな。You know what, everybody? I think this is nice having Julius being such a polite little man and saying like, well, you seem to know a lot about these things, I see. I'm so sorry. I should have known you a bit earlier, Mr. Nastic Subaru. You and your booty. Sorry. 俺を縁起のいい地蔵みたいな扱いするなよ。俺と早く会ったからどうって話じゃない。Yeah. That is a good line, Subaru. That is a good line. 王戦で勝つのは俺のエミリアタンだ。お前らも自分のとこが勝つと思ってるだろ。The three of them fall into silence at my question. They're all breaking to smiles. 自分の主君に勝っていただきたいのはこの場にいる騎士全員の願いだと思うけど、はっきりそう言える君は立派だね、スバル。普通は胸に秘めておくと言うべきだが、この場においてはそれも消極的だったか。エリちゃんは最初からクルシュ様が一番の一番だって思ってるから、そこは絶対動かにゃいもん。Ah, this is nice seeing everybody smile. It's a get-together, boys! When it comes to their master, none of them are willing to flatter, and then... よう、勢ぞろいじゃないか。俺も話に混ぜてもらっていいかい？ Hi, Tiga! そこは俺たちって言ってくんね。正直肩身が攻めんだわこれが。お前らも来たのか。まあ混ざってけ混ざってけ。Yeah! Feel free, everybody! それじゃあ遠慮なく。それで4人は何の話をしてたんだ？ We were talking about the beautiful candidates. ちょうど候補者の方々の話かな。お互い王戦への意気込みを。候補者の話いいねいいね。わかる。
わかるぜ。何せ候補者全員べっぴん揃いだからな。That's pretty nice. Interrupting way hard. I'll nods over and over like he understands what's really going on. But even that is in reality, it's nothing. Like he's probably imagining. 王様といえば国の顔。つまり美人が望ましいってわけだ。その点、誰が王様になっても不思議はねえ。お前、ミスコンと勘違いしてない？だいたい美人さで王様が決まったら不公平だろ。Yeah. 兄弟、その心は It's a song like the Mulan is. The woman we're fighting for! True, all candidates have their own charms, but they stand no chance against the supreme beauty that is my silver hair master. Of course, Spider-Chan. 美女王コンテストなんてものがあったら、それはもうエミリアタンの優勝。Dude. 待って待って、おかしくにゃい？なんでスバルキュンが決めるわけ？ Because it's Subaru taste. そもそも美しいって観点から言えば、凛々しさとか所作、気品とかも考慮しなくちゃダメだとフェリちゃん思います。Yeah, everything. I think it has to do with everything. If it is a royal, it has to do all the Yeah, I agree with it. それはその人という一個人を総合したものを表するべきだ。Yeah. クルシュ様。アナスタシア様だ。君の言い分もわかる。無論、クルシュ様は尊敬に値すべきお方だ。フェリちゃんだってアナスタシア様がご立派な方だってことは分かってるよ。あの若さで大商会の会長、すごいよね。Damn, it's really hard to. 分かってもらえて何よりだ。いいのいいの。フェリちゃんの方こそほっとしちゃった。だからクルシュ様でしょ。アナスタシア様だろ。It's really hard. This is bad. The two of them may be smiling awkwardly like that, but the silent war has been waged. This tragedy is the result of them pushing for different people. Meanding a situation like this would be too much for me to handle. Yeah. まあね、落ち着けよ二人とも。せっかくの懇親会なんだ。それでギスギスするなんて馬鹿らしいだろ。Good job, Tiga. The one to cut the tense air is Tiga, calm as ever. Ferris and Julie stop glaring daggers at each other after Tiga comment to recompose themselves. ああ、そうだよね。ごめんねユリウス。ちょっとトゲトゲしくなっちゃって。Yeah, sorry about that, pal. I didn't want to stab you in behind your back. No, I should apologize by damn words. I didn't want to stab you too. おお、すげえ。さすが綺麗にまとめやがった。Sorry, 候補 guys. 者の方々が美女揃いなのは事実だ。いっそ誰が王様になったとしても王国の顔としては最高評価が保証されている。 Watch out, そんな風 Ben. に思ってしまえばそれで言い争いなんてバカバカしい話さ。Tigger snarls his shoulders while Ferris and Julius make amends, shaking each other's hands. Aww.
and hug. I nod along in relief, and then I'll tilt my head towards Tiga. ちなみにイーガはどう思ってるんだ？うちのメルが一番可愛い。The flames were erupted again just as quickly as they had died down. Subaru, you made it worse! There's no escaping this debate. Beautiful. ありりゃ、推しが違っちまうとこうも揉めるかね。それだけみんな真剣ということでしょう。ある殿はある殿なんてかいい呼び方はやめてくれ。俺はしがない風来坊だ。あるでいい。わかった。あるは混ざらないのかい？俺？いや、俺は混ざる必要ねえな。確かに美人合戦したらいい勝負だろうが。だろうけど。俺の姫さんが一番胸がでけえからうちの勝ち。僕もヘルト様の可憐さを訴えた方が。He's like considering what to say about Fail. Reinhardt cocks his head to the side with a serious look, but Cal shrugs him off and the helmet hiding any expression. やれやれ、とんでもない目にあったぜ。たくティーガの野郎、不用意なこと口走りやがって。It was your fault, dude! スバル君は騎士の皆様と盛り上がっていましたね。Dude. You seem to be having an exciting chat with the other knights. Yes, right. 盛り上がってたっていうか、揉み合ってたっていうか。Yeah, it was tense like a war. Mine is better! No, mine is better! Of course, any of Chelenius night it didn't end in a fight, though psychological warfare was certainly a spectacle. 俺たちはそんな感じだったけど、レムはどうしてたんだ？クルシ様やアナスタシア様のご好意で皆様のお話を聞かせていただいていました。どの方も王戦への意気込みは十分で、仕方ないと分かっていてもこの場にエミリア様にいてほしかったですね。Yeah. そうだな。なんか気分的にだが出遅れた気はする。I know it's to protect her, but this is much safer place to be. So Amelia's absence is a big disadvantage in terms of everyone's impression of her. In that regard, Milukov requests her to come to the capital might be for our benefit too. エミリアたちへの連絡は？ As getting in contact with her. 懇親会の間に融資を屋敷へお願いいたしました。それとスバル君の心配していた件も。Yes. 姉様との共感覚は反応なし。はい、お屋敷は問題ないようです。I see. そうか、それならいいんだ。It's not bad. It's not too bad of a start, having to find out about the spy before we left. Still, I can't let my guard down. Yeah.
This will be a defensive battle. Our opponent has upper hand, so we can't rely our metal fortune alone. 早ければエミリア様たちは明日の日の国には王都へ到着されるかと。By fire time tomorrow. Huh. こればっかりはゆっくりでいいとは言えないもんな。Sorry, sweetie. I would like to think it won't happen, but I'm worried about Duskins appear on the road. Honestly, I'm not sure how the cause and effect relationship works here, but I should go fetch Emilia myself if possible. そうおっしゃると思ったので、フリューゲルの大樹で落ち合わせる予定は。レムすげえな。そんな気が利くお嫁さんになるだろうなんて照れます。そこまでは言ってないけども。兄ちゃんたち、こんなとこで何遊んでんだよ。周りの連中もぼちぼち帰り始めてんだろ。まだ帰んねえのか？ Oh, sorry, Phil. 俺たちもそろそろ引き上げるよ。お前らは。ってなんだよ。言いたいことがあんなら言ってけよ。そうか？じゃあ言うけど、ベルとお前ドレス似合うな。Aww. おお、お前さんもそう思うか。あの牽制め、いろいろと問題はあるが、物を見る目は悪くないな。なあ、わかるわかる。あロマジーまで兄ちゃんと一緒になって茶化すんじゃねえよ。they're not. They're being adorable. Oh, they're being punched. たく調子に乗りやがって。私だって不本意だっつうの。Aww. Cute. フェルト様、差し出がましいとは思いますが、あまり髪をかきむしられては。そうだな。ばあちゃんが悲しい顔しそうだからな。それにとても綺麗な髪ですから。ラインハルトみてえなことを。それでそのラインハルトの姿が見えねえけど。あいつなら外で待たせてあんだよ。兄ちゃんとちょっと話がしたくてな。Oh. 俺と？おう、兄ちゃんと。兄ちゃん、ルーム G に伝言したんだろ？ Yes, I did. おかげでフェルトが牽制と一緒に城にいるのが分かった。まあ、結果は散々じゃったが。The old man bows his bald head slightly, repeating for his actions in the castle. Repenting, yeah. The message Felt mentions is something I asked the Appa seller to pass on. Thanks to him, old Rem Rum was able to show up at the castle. I felt bad for him for thanking me for misleading him, seeing he was about to get loved, but above all, 俺はそれが分かっててロム G を呼んでるから。 I still called for Sweetie. She pulled my freaking headphones. Sweetie, one day I'm gonna have these headphones Bluetooth and you will be surprised.
knowing its own risk. It's fine because he's safe. But that's no excuse. The reality is, though, but that no amount of altering the loops guarantees the worst possible outcome not happening to the old man in Rome. To prevent that, I believe it was right to call for me to participate in the meeting. それにしてもいつからわしがカドモンとつながっておると知っておったんじゃ。ああ、それはだな。それは山間。嘘つけよ。そんな山間あってたまるか。おいおい兄ちゃん、こっちは感謝してんだぜ。だってのに隠し事なんてされちゃ。まあ待てフェルト、今後のお前との関係を思えばなおさらのことじゃ。Hold on, Felt. This younger probably got some things he cannot say right now, especially consider your relationship with one another is moving forward. Yeah. 今後の私との関係ね。ま、一応は敵同士ってわけだかな。そんな殺伐とした理由でもねえんだが、この状況に嘘はつかねえよ。Felt stares me down for a bit, and strange tensity in the air floating around about us. But then Felt, sweetie, come here. Don't cover my webcam, sweetie. You silly one. You silly fella. Oh, you silly fella. Oh, you silly fella. Then Fent grunts and shakes her head. Aren't you いいんじゃねえのそれも。兄ちゃんの悪巧みのおかげで私はロムジーと合流できたんだ。それは間違いなく借りだろ。兄ちゃんが私に作った貸しだ。フェルト、それでいいのか？それでいいのかも何も。兄ちゃんは腹の底を話す気はねえんだろ。だったらそれで話はしまいじゃねえか。それより食い下がっても意味ねえよ。Yeah, you're gonna fly on me, yo. Sorry, everybody. I'm just making sure that a certain little lady doesn't go over me. A certain lady doesn't go over my screen because she loves me and she likes my attention very much so. Isn't that right, sweetie? You like so much attention. Oh, yes, you do. Oh, yes, you do. Oh, yes, you do. That's why you're feta. That's why you're my feta. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. フェルトが仮と言ったが、わしにとってもそれは同じことじゃ。Aww. わしに何かできることがあれば何でも言ってくるがいい。借りは返す。それがわしらの流儀よ。同じくだ。じゃ、ちゃんと伝えたかな。Now you got the message. Yeah, thanks, Felt. And with that, Felt and Old Man leave us. I droop my shoulders after seeing them off. ああやってちゃんとしたドレス着て覚悟が決まってると、あいつも王選候補者なんだなって感じだ。
Yeah, she does. 緊張しましたか？ Were you nervous? Yes, I was very nervous. 緊張より圧倒された感じ。度胸があるって話でいいのかね、あれは。I am curious how much of what Reinhardt said about Felt's blind eye is true. Yeah. If it is, then Felt has the biggest advantage for success when considering her bloodline alone. You can't just accept that blindly. Yeah. Here's your note, right, sweetie. Is there someone I want to win, man? How could he even possibly do? Yeah, it's a really tough choice, Bugger. スバル君は頑張っていますよ。 Oh yeah, I'm working very hard. See how working very hard. Yeah. You're working very hard, Rem. And all the ladies. And all the soldiers. Except that time they didn't appear nowhere in that loop. Yeah, that's right. I'm calling it out. Right now I can't say for sure either this is changing in a good direction or are we able to escape a bad situation. Yeah. At the very least. Yeah, I hope nothing too. Jesus. Good night. After our busy day, we welcome a new morning. Good morning, new morning! Unfortunately, I didn't hear anything bad happening, so I don't think it's safe for everyone to go through the night in one piece. てわけで、新しい一日の始まりだが、レム、エミリアタンたちは？ Yeah, and any news? Any news? Any news? はい、昨日の夜の間に九死を出したので、早ければ火の国の真ん中には来られるかと。夜の間に受け取って準備してって考えると、まあそんなところだよな。チュ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 チ
Choo choo. Choo 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 choo. To be honest, I really wanted to avoid having Emilia coming to the royal capital because the witch coats. This. With the royal selection has been delayed, I know the discussions can't continue without the parties concerned. It's out of control. I just gotta let it go. Let it go. Let it go. I don't wanna do it anymore. No. You stay here. I know you like my meanings. Yes. You like my snuggles. Royal selection has been delayed. It's out of my control. I'm just gonna let it go. くよくよしてても仕方ねえ。俺たちは俺たちの最善を尽くす。はい、そうしましょう。それでエミリア様たちをお迎えに上がるというお話でしたが。午後はそんなイメージで。ひとまずそれまでは引き続いて他の候補者たちと接触かな。This afternoon we should focus on talking to the other candidates. Alright. そうですね。とはいえ、スバル君を一人で出歩かせるわけにはいきません。怪しい輩がいますから。だな。俺もウォルフと
と出くわして丸焼きにされるのはごめんだ。And get roasted whole. With his existence now well known, it will be harder for him to target any of the royal candidates. Also, you think? Go. This may even go after me, just to release his anger. 若干情けないが、俺一人じゃ点で相手にならねえ。よろしく頼むぜ、レム。もちろんです。 5-star RAM. お任せください。 Yay! Leave 100% 気 RAM. 合十分だな。よし、それじゃあ早速。早速。行こう。まずはフェリックス様の治療ですね。Yep. レムさん、あのですね。Doesn't matter. 治療が最優先です。You're screwed. You're screwed. You wanted to avoid Subaru-kun, but you can't. It looks like Ram won't concede on to this point. Yep. You're doomed! I like his voice acting. He goes like... はーい、おしまい。もうスバルキュンたら大げさにゃんだから。 Yay. I exaggerate. この苦しみを世界中の人間に味わわせて、俺が大げさかどうか投票させたい。にゃーにを言ってるんだか。 What are you talking about, Mia? After finishing a treaty, Fairy's hands clapped together, a wearing smile forming at the demon human lips. スバルくん、お疲れ様でした。フェリックス様もありがとうございます。Yes, thank you for treating and いいの torturing. クルシ様のお言いつけだし、それに大手柄もあげてくれたでしょ。大手柄？王戦を狙ってる不届き者のこと。それレムちゃんと撃退したんでしょ。フェリちゃんも感謝してるからね。撃退じゃなく撃墜したかったんだけどな。こっちも仕込み不足だったから。ごめんなさい。レムがもっとちゃんとしていれば。スバルキュンたらひどい。レムちゃん一生懸命頑張ったのに。そんなつもりじゃないって。レムは頑張ってくれた。俺がダメなの。これバカめバカめ。Rem's expression turns dearly as I slap my own cheek as the former contradiction. Seeing this, Fairy laughs and claps loudly. Lol. もうスバルキュンたらおかしい。思ったより自爆が痛い。ともかくありがとね。これでクルシュ様のおこ。ああ、それはもちろんなんだが、お前も十分気をつけろよ。相手の狙いが応戦の妨害とかなら、候補者の人だけじゃなく、その関係者だって危ないかもだろ。Yeah, that's true. ティーガとかアルもそうだし、ユリウスの野郎とか、
まあラインハルトは心配するだけ無駄だけど、あいつらと比べたらお前は危ないかもしれないだろ。それとももしかしてお前こう見えてめちゃくちゃ強かったり、第二のラインハルト枠？レム？いえ、剣聖様がお二人目ってすごい言い方だなって思って。それにフェリちゃんがラインハルトみたいな超人に見える？この細腕見て。細い、それに柔らかい。触るとこまでは許してません。Sorry. Itay! でも分かりました。スバルキュンがそんなにフェリちゃんのことが心配なら安心させてあげる。ちゃんと出歩くときはビルジーについてきてもらうから。Damn, the old man. ああ、それがいい。そしたら俺たちもおいとまするか。はい、そうですね。あまり長いしてはご迷惑でしょうから。そうだね、フェリちゃんも忙しいし。スバルキュンたちはどうするの？エミリアタンたちが来るので、ひとまずは情報収集を続けるよ。そう、じゃあスバルキュンこそ気をつけて。レムちゃん、守ってあげてね。Yeah, she always protects me no matter what. I mean, no matter what. もちろんです。She's like you know, if we choose a character of Arc Knights, Rem would have been definitely either a guard or a defense member. Yeah, definitely. Yeah, probably a guard because no, wait, shields can also do No, she has her morning star, so she has to be a guard probably. I like guards now. I mean, I like every Arc Knight member. But yeah. Currently, Crunch is meeting with some of the visitors of her own, but unfortunately I don't have a chance to talk to her, so... オートをぶらつくのはいいけど、目的なくってのも良くないよな。成果を上げようとするなら目標はちゃんと立てるべきだと思います。とはいえ時間の問題もありますから、どこまでやれるかというと。 But we do not have much time. I'm sure not how much we'll be able to accomplish. We'll see, Ren. 他の候補者の人を当たるか、もしくはもっと攻撃的にウォルフの行方を追ってみるとかか。スバル君、あまり危ないことは。分かってる。やれたらって思うけど、これは完全に理想論の話だしな。Finding his hideout and reporting to Reinhardt would be all I can do in this situation. さて、そうなると。あ、レム、どうかしたか？いえ、スバル君、通りの向こうが気になって。お？通りの？って、おお。泣いてる女の子と、あれは猿？ I left dumbfounded by what I see. With all the loops until now, I never seen that guy, and if the attack of loops didn't happen. スバル君のお知り合いの方ですか？
説明が難しい関係だ。けど悪い奴らじゃないよ。Yeah. そうですか。ではあれは誘拐の現場ではなく、多分違う意図があるんだと。とりあえず話を聞いてみるか。はい、そうですね。Alright! Gameplay! A crying girl. Maybe someone knows what's going on. Ooh, hold on. I'm gonna save. Let me save. Is this the save point? Well. There it is! There's my save point! Now, not to screw up. I had to screw up, didn't I? Come on! Let me save the game! This time, guys, I'm prepared. I'm prepared. I'm not gonna fail this time. This is like the only way I can talk to people and make my possibilities. So I'll try my best to get the information. So when the attack happens, I am prepared for it. Mariah Cole. Are you kidding me? Come on. Concerned parents, got it. Well done.町人には情報通が多い。知りたいことがあったら町人に話を聞いてみるといいかもしれない。この前迷子になった娘も情報通の商人たちのおかげでなんとか無事に見つけることができたよ。この前迷子になった娘も情報通の商人たちのおかげでこの前迷子になった娘も Okay, dude, I'm sorry for clicking A too many times. Okay, Subaru, go to... My controller's not helping right now. Hold on. Why is this so slow? Don't be slow! Let me see if I'm trying to see if I'm missing any. No. Seem to be fine. Subaru-chan. There's sauce sailing drinks. Wait, what?この飲み物もらってもいいの？あなた気が利くわね。私の知り合いにあなたに協力するよう伝えておいてあげる。Okay. 腕力では男性には負けるけど、噂好きの女性たちの情報網は侮らない方がいいわよ。Oh. 知りたい情報があったら、まずは女性に聞いてみるべきだわ。If I see any more.
いい？知りたいことがあったらいい？知りたいことがあったらまずは女性に聞いてみるのよ。 Okay, okay. I think I got it. Lock, Subaru! I was not going to try to ignore them. I wanted to get the drink. Hey, Little Adventures, I am thinking I'm gonna make a small break. I'll be right back. I promise I won't take long. I'm gonna make a break. Yeah, I'll be right back. I have returned. Here we are. Let me... Oh. I forgot the little thing. But here I am. I have the sound, the headphones, and everything. It is ready to go. Okay, he already brought the drink here. Alright. Alright, Subaru-chan. Right, let's go, everybody. If only I have Subaru-chan. Man, my controller is not going very well today. Wait, I should... スバル君、あちらの方がどうやらお困りのようです。そうだな。声をかけてみよう。それにしても、あの方おしゃべりは苦手みたいですが。スバル君、あの方に声をかけないのですか？どうやら。スバル君。Alright, you told everything. I'm sorry. Yes, I know, Rama. I'll take care of it. Give me a minute. If my controller doesn't... Come on, think. Alright, I think I did everything, so that's good. Yo, ちょっといいかい？おお、絵に描いたような困った場面だな。この状況は。I'm here if you want to. Come and watch this with me. I'm here. Come. Come, sweetie. Come. Come and watch this with me. この子なんだけど、まさかあんたの子ってわけじゃないよな。違う。迷子だ。迷子ですか。やっぱり。Salem shake his hand and notice he's holding some round of candies in his hand. Aww. He seems he found this child and wanted to give her some candy to get her off her mind of being lost. His poor communication skills probably backfire on him. Poor guy. けど甘いものって戦法は悪くない。よっしゃ、ここは俺に任せてくれ。そこの子、大丈夫か？このお兄ちゃんは悪い人じゃないぜ。
れは強敵。確かにちょっとこわもてのお兄ちゃんだが。違うの。新しいお兄ちゃんの目が怖い。Poor Subaru. って俺かよ。くそ地味に傷つくぜ。Aww. I like when I make myself disparting jokes. It's more depressing coming from an innocent child because it sounds more sincere. レム、ダメだった。選手交代頼めるか。Aww. わかりました。ここはレムにお任せください。いいですか？よく聞いてください。Oh God. スバル君の目はとても可愛いです。怖いだなんてとんでもありません。Come on, Ram! You're not helping! Good job, Ram. That was like... That was so out of character, Ram. Jesus. ちょっとレムさん。ごめんなさい。思わず本気になってしまいました。だよね、びっくりした。魔獣相手にした時ばりだったぞ。レムとしたことが。I somehow managed to calm Ram, but she didn't act like I thought she would in this situation. Yeah, me too, man! これもレムの心中を読み切れなかった俺のミス。いや、これ俺のせいか？ To be honest, I don't know how to accept that reason. The important issue at hand, however... いかん、泣き方がかい。おそらくレムではもう逆効果かと。Ram, sweetie, you ruined everything. Between times, sounds lack of people. Between the eyes, Solomon's lack of people's skill, Ram being fact nature like a demon. We don't stand a chance to this girl. This will great. This little girl will get the best of us. さっきから黙っておとなしくしてたら。お？ Felt. あんたたちは揃いも揃って一体何をやってるだわさ。おお。Oh, it's the spirit. たく任せてたらこれなのよさ。本当にすっとこどっこいぞろいか。お前は。 Nincompoops. いや、気持ちはわかるけども。Pop was surprised suddenly appearing like that, but a bad feeling washes over me. I recall correctly when Emilia and I were walking around the royal capital before, Puck said it's not normal for spirits to be out and about like this. I don't really think about it when Puck is around, but with spirits being high-class entities, when you run around of the millie hobbling to get scared and turn tail, yeah. That means this girl's son will surely get even more scared than... なんだわさ。そんなに。あれ？ There you go. かわいい。お兄ちゃん、この子は。 Like Spooka. The girl's attitude completely changed. When Sol tells Spooka's name, she holds his hand and offers her some candy. There you go. The girl looks like surprised for a moment, then quickly smiles and accepts it. Yay! Aww.
The girl smiles in front of Salin and Polka. It's fine to relax in such a heartwarming scene every once in a while, butレム、俺たちの役目って。No, we スバ failed. ル君は頑張ってくれていました。レムは立派だと思いますよ。ああ、ありがとうな。Yeah, thanks. Rem's usual praise seemed to be somewhat hollow this time. そんなわけで。Well, looks like Polka efforts managed to. 女の子をなだめられたわけですが。ちょっとあんた、いい加減に話しなさい。あたいはぬいぐるみじゃないのよさ。かちゃん。もふもふ、かわいい。Aww. もう聞き分けのない。ちょっとサルム、あんたからも言ってやんなさい。Nope. He will not say a 好きな word. だけ遊べ。Play as much as you like. Yay! ちょっと。お兄ちゃん、現金な子だな。スバル君とレムはサルム様やこちらの女の子が困っている様子でしたので。We tried to help but 見てられ failed. なくて手を貸しに来たってわけ。まあ結果は伴わなかったんだが。その息だけは買おうとするだわさ。用が済んだんならあんたたちはこれで。おいおい待てよ。まだ用事は。ああ。だったら俺たちも役に立つはずだ。女の子を泣き止ませるのは失敗したが、人探しなら人海戦術だぜ。確かに人手が多い方が助かるでしょうけど、なんでそこまでしてくれるのよさ。Because I am こんな not. ことあんたたちじゃ何の関係もないはずでしょ。 So? It's そ a れは lost そっ kid. ちだって同じだろう。俺がこの子の親探しを手伝う理由は簡単さ。それは We like to help. ズバリ一日一善だ。とても立派な心がけだと思います。レムは感服しました。それにスバル君は困った人は見過ごせない優しい性格なんです。もちろんレムもお手伝いしますよ。難儀な性格してるだわさ。手伝ってもらった方がいい？まあそりゃそうね。悪気はないみたいだし、あたいも賛成だわさ。That seems like it was going to fall, sweetie. I didn't want you to fall, sweetie. その男の子はともかく、こっちの女の子は頼りになりそうだし。The girl seems reliable. So that seems like a. 侮られてる。くそ、今に思い知らせてやるからな。見てろよ、見てろよ。頑張ってね、目つきの悪いお兄ちゃん。私は応援しています。Oh, thank you, little girl. さっきからすげえ他人事だな。君当事者だよね。でもこのぐらい落ち着いてくれていた方が安心して人探しできますよ。Yes. まあ She's それ so は確かに relaxed. そうか。
being 気を取 sarcastic. り直して頑張ろう。つうわけで改めてよろしく。俺の名前は夏木すばるだ。ほんでこっちはレムと申します。ご迷惑にならないよう頑張りますので、よろしくお願いしますね。はいはい、わかったのよさ。あたいはポーカー。見ての通り精霊だわさ。で、こっちがあたいの契約者。サルム。It's incredible I'm not seeing any jewel or anything around him, since his spirit is Polka. よろしく頼む。He took a long pause. And that took a while for him to say. よし、とにかくさっさとミッションを完了してこの子を安心させてやろうぜ。さあ、出発。Aww. 君が号令するんだ。Yes. So along with our chance to encounter of Salon, off we go. Oh, what is our choice? Alright, let's see if we got... お兄ちゃんたちは本当にお母さんとお父さんを探してくれるの？ Yeah, we are. ああ、もちろんだ。安心するだわさ。あたいたちが見つけてあげるのよさ。 Let's see if I got all the options this time. Let's see if I got all the options, everybody. ということで、サルム、プーカ、レム、どうやってこの子の両親を探すかだけど、何か案はあるか？そうね。相当声は言っていないと思うから、この近くを集中的に探すのがいいと思うのよさ。Mm-hmm. レムもそう思います。この周辺にいる可能性が高いです。サルムはどう思う？やっぱこの近くにいるで OK？ 自分は決めつけることには反対だ。この子を探していると仮定すると、距離が離れてしまっている可能性もある。Yeah. 確かにな。このサルムが喋った？サルムだって喋れるのよさ。無口なだけだわさ。いや、ちょっと長めのセリフだったんで正直驚いちまったんだよ。しかもすげえまっとうなこと言ったし。Mm-hmm. なんなのよさ。サルムは常識人よ。あんたの中のサルムの評価は大幅に変えるべきだわさ。えいえい、サルムは子供好きで常識人と、あとちゃんと喋れる。よし、アップデート完了したぜ。他に修正が必要な点はねえか？ついでにアップデートしとくけど。サルムはくだらないおしゃべりには付き合わないだわさ。くだらないって言われた。俺サルムのこともっと知りたいだけなのに。How you do, Subaru? でもなのよさ。やっぱりサルムが言う通り、この子を探して遠くへ行ってしまってる可能性はあるだわさ。言われてみればそうですね。今この近くにいるとは限りません。ああ、距離が離れてしまっている可能性は排除するべきじゃない。Mm-hmm. もしもーし、俺を置いてけぼりで話が進んでるみたいだけど、俺の意見も聞いてもらっていいですか？ Lol. なんなのよさ。あんたは話の腰を折るからあんまり聞きたくないだわさ。レムはスバル君の意見とても聞きたいです。 Mm-hmm.
Mm-hmm. So, what Subaru's gonna say? No. You have no idea what さっ happened きか to ら him. 俺にだけ当たり強くない？俺どっちかってといい子だよ。この目つきのせいで悪い子判定されがちだけど。Low. また脱線。叱られるスバルくんも可愛いです。Beautiful speaking skull. なんなの？話が進まないのよさ。意見があるならとっとと言うのはさ。それじゃあ We have to rescue this kid. 俺の意見だが。Turning point. さて、どうする？ I think I'm going to Salon's opinion. サルムが言う通り、広範囲も捜索した方がいいと思う。やっぱこの子の両親はよくあるんだ、そういうこと。Yeah. 山で遭難しちまった時なんかも、遭難したと思ったら動かずにその場で待機ってのが一番発見の可能性が高いらしいけど、人間いざとなるとなかなかそうはできねえみたいだ。闇雲に歩き回って結果ドツボにはまっちまうっていうパターンが多いらしい。この子だって両親を探して歩き回っただろうし、意外に遠くにいる可能性は否定できねえ。Right. ということで、的は絞らずに広範囲にも捜索することにしようぜ。ただし、広範囲を捜索するのはレムだけだ。サルムには他にお願いしたいことがある。お願いしたいこと？ああ、でもその話の前にまずは。Yes, before I get to that, yes. レム、大変かもしれねえけど、広範囲の捜索をお願いしてもいいか？ Are you sure you're okay like that, sweetie? You won't fall? I'm worried, sweetie. もちろんです、スバルくん。レムはスバルくんからのお願いを大変だとは思いませ I ん。 just don't want you to fall, sweetie. Of course, Baru. Yay, no problem at all with Rebe. それじゃ、広範囲の捜索はメイドの子に任せて、サルムはこの周囲を重点的にでいいわね。ああ。わかりました。広範囲の探索はレモにお任せください。俺も異論はねえよ。って待て待て、なぜプーカ仕切り？ここはビシッと俺が仕切るところだよ。なんか問題ある？あたいが仕切った方が話が早いだわさ。You're not the one who has the no turning point. そんなサルムまで。Lol. それで自分に頼みたいこととは？Let's see. おっと、プーカに主導権を取られて思わず忘れちまってた。そんな気がしてた。Well. やれやれだわさ。
そんなことで忘れるなんてどうせ大したことじゃないのよさ。そんなことありません。大したことです。Very importante. だったら早く言うだわさ。さすがに時間がもったいないのよさ。I agree with Puka. We're taking forever just to get our decision about this kid, more than the dreadful situations that we gone to. 俺の考えは。Keep an eye on. We should find. I think Puka will be the one to. Come on. There we go. いやまあ、あの子のことを気にかけてやってほしいって思ったんだけど。Yeah. まずはあの子の両親を一刻も早く見つけてやることが一番かもな。Yeah. 私、早くお母さんとお父さんに会いたい。We get it, little girl. We're taking so long. お願い、お兄ちゃんたち、早くお母さんとお父さんを見つけて。I'm in huge demand, says the little girl. わかったわかった。やっぱこの子の両親探しに集中しよう。そうですね。あの子の両親を1秒でも早く見つけてあげるのが一番です。Yeah. だな。俺にこの子の両親はある程度絞れるんじゃないかって気がしてるんだ。確かにね。この子の話から察するに夫婦で行動していそうだし、年齢なんかも予想できそうなのよさ。だよな。この子ぐらいの子持ちってことは両親の年齢は大体わかるはずだ。I don't think that's a good idea to make assumptions like that. この世界の平均的な結婚年齢が俺にはわかんないけども。レム、この子ぐらいの子供がいる夫婦って大体何歳ぐらいかわかるか？Low. 20代後半でしょうか。それぐらいな気がします。なるほど。20代後半で夫婦一緒に迷子の子を探してるってことだな。手がかりゼロって状態よりはだいぶ的が絞れたんじゃねえか。I never thought that would be so bored just to find the kids' parents. 確かに捜索や聞き込みの効率も上がりそうですね。Oh wait. I forgot to light this part up. There you go. ところでプーカ、お前たちはどこに待機するつもりだ？プーカはその子と一緒にいてやるんだろ？そうだわさ。あたいはこの子と一緒にいてあげるのよさ。はーい、プーカちゃんが一緒なら楽しい。I knew it! ちょっと触りすぎなのよさ。もう少し扱いを。
なあ、風花が一緒にいてくれたら安心だな。できれば両親が見つけやすいように、ある程度人目につく場所で待っていてくれた方が助かる。Mm-hmm. それはそうね。できるだけ目立つ場所で待った方が良さそうだわさ。でしたら噴水の前なんかどうですか？遠くからでも目につきます。Mm-hmm. よし、二人が待機する場所は。わかったのよさ。噴水の前でこの子と待たせてもらうだわさ。Alright, cool. よし、いよいよ捜索開始だ。Oh no! タルム、レム、 We're gonna... 打ち合わせ通りよろしく頼むな。God, it's gonna be like to find the intruder of the freaking garden. わかりました。I hope I don't let you down. To the mission! Oh, jeez. Ah, here we go. I still don't get it how the... That's not what I wanted. Damn, you're being very slow today. Yay, let's go. If the girl cries if she's left alone, her mood will worsen gradually. Be sure to keep an eye on out while proceeding with this mission. Got it, I will try my best. Based on results of briefing, you can ask around on your own and think about the girl progress towards the clearing the mission. Thank you. 早いとこ見つけてやんねえとな。Here I go. Wait. Oh. I'm going this way. Hold on, guys. There it is, a merchant. I also...この辺を迷子の女の子を探す両親が通ら。ああ、通った通った。迷子の子を探しながら通り過ぎていったよ。Alright. あれからそんなに時間は経ってないはずだ。Alright, cool. よっしゃー、サンキュー。ここからそう遠くへは行ってないよな。ああ、おそらくな。で、念のためなんだけど、もしまたその両親を見... わかった。広場の噴水前だな。もしまた見かけたらそう伝えさせてもらうよ。Wait. First ask the lady. Come on. Ah, ありがとうございます。お役に立てたなら何よりだわ。早くその子のご両親が見つ... はい、そうなるように頑張ります。で、あと... もちろんいいわよ。もしご両親を見かけたら
その辺ああ、役に立てたなら何よりだ。うちの店もごひいきにな。ああ、そうさせてもらう。代わりにもしまた両親を見かけたら女の子はちょっとお話いいですか？実は迷子になった女の子。はい、早く見つけ。それだったら。本当ですか？迷子だなんてかわいそうに。早くご両親が見つかるといいわね。はい、少しでも。あと、もしまたその両親を見かけること。分かったわ。そう伝えるわね。No. Come on. Bit. Come on. A little bit. Please. ちょっといいか？情報提供感謝だ。あと、もしまた見かけたらだけど。わかったよ。もしその代わりって言っちゃなんだが。どこなんだろう。どれぐらい？結構。なるほど。あと、もしまた。わかった。もし両親を見かけること。どこなんだろう。Come on. The lady over there, please. Just then we can go meeting the others. すみません。あら、ちょうどよかったわ。本当ですか？この近くで迷子になったお子さんを探している若い夫婦？まだ小さな女の子なので。それならよかったわ。ありがとうございます。あと、もしその広場の噴水前ね。どこなんだろう。I think Rem is coming this way, so I'm going to meet with her. Come on. Don't. Come on. Rem. Oh, she's a bit worried. Come on. Come on, move a bit. No, I need to move a bit more. Come on. Share info. スバル君、やはり。サンキューレム。この調子で目撃情報は。はい、そうなるように。It's missing.
think the dude is in the other side. Ah. I think he went here. Yeah, I found him! Okay. Subaru, don't share.今までの情報あの子の様子も気になるし、ちょっくら戻ってみる。お前らも？少しあの子のことが気になって様子を見に来ました。自分もだ。だいぶうろついたけど、なかなか見つからないもんだな。これだけ人の数が多いと目も回っても、どんなに人がいっぱいいてもお父さんとお母さんは一人ずつだから。この子、本当に俺たちの助けいる？スバルくん、いけませんよ。進展がなくて焦ってしまう気持ちもわかりますが、この子はこんなに不安そうなんですから。不安そうかな。結構余裕あるように見えんな。ん？どうしたのよさ、サルも。お母さん、お父さん。よかった。すごく探し。心配してたんだぞ。本当に無事でよかった。Well, I'm glad. あのね、あのお兄ちゃんたちがお手伝いしてくれたの。あの目つきの悪いお兄ちゃんも。俺だけ注釈入れる必要ある？ Yep. It's always better. そうだったんですね。娘がお世話になってありがとうございました。You're no problem. いいか。本当にもう二度と会えないかもと。Oh, you're very welcome, そこまで思い詰めてたのか。あ、いや、それなら手伝えてよかったよ。俺たちもほっとした。な。ああ。ぜひ何かお礼をさせてください。そちらの目つきの悪い方も。Evil eye fellow here. 親子揃って俺を別枠扱いする。俺もこのメンツの一員だよ。落ち着いてください、スバルくん。そうか？本当に？この親にしてこの子ありって感じしない？にししって。あの子、無事にご両親が見つかって本当に良かったですね。T, the best. Wait, だな。まあ、大事にならなくてよかったよ。I don't know if my description got changed, but I don't remember anymore. Sorry if I had the TV paint mode. I'll be it's like after I make the transmit off, I do change so I don't forget when I start. それにしてもあんたたちもお人よしだわさ。あんなにいろいろ言われてたのに結局お礼も受け取らないなんてね。先にあの子を見つけてたのはそっちだろ。そのお前らが受け取らないって言ってんのに、俺がありがたくってわけにいかねえよ。もともと礼が欲しかったわけじゃないしな。はい、その通りです。もしもあのご両親に感謝どころか罵倒されていても、スバル君は気にしません。
待て待て待て待て、さすがに傷つく。ごめん、お礼はいらないって言ったけど、お礼の言葉は欲しいかな。欲張りだった。あんたたAw, he's smiling. 俺あの子にやってたお菓子か？もらっちゃっていいの？もらってやんなさいな。ハルムも手伝ってもらってあんたたちに感謝してるのよさ。Aw. おお、そうか。じゃあまあ。レムにもいただけるんですか？ありがたく頂戴いたします。スバルくん、嬉しいですね。そうだな。あの女の子の笑顔と甘いお菓子、報酬にはこれで十分ってとこだ。そうか。まだいただけるんですか？ありがとうございます。Aw, she likes really the candy. Aw. Aw. Everybody's smiling. いやいやいや待ってたんだよ。レムだけ追加。俺のあんたが報酬は十分って言ったから、サルムがそれを真に受けただけだわさ。わかる通り。かといって俺ももっとお菓子欲しいです。マイペース。こうなりゃ俺も美味しくいただいて、その食レポで次なるお菓子引き出してやる。うめえ。口の中でホロホロっと溶けてクリーミーな甘みが舌の上を踊ってる。これは味の宝石箱や。Hello, Behag. Subaru just wanted more candy, but the new guy over here on the right didn't realize that he wanted more candy just simply staring at him. It was miscommunication. Both wanted candy. Subaru thought it was enough, but when Rem asked for more, she had it, and Subaru just simply stared to hopefully the other guy would give more candy. But unfortunately, he did not have it. Yeah. It was funny. We managed to save a kid! We managed to gather all the thoughts! Congratulations me! This time I didn't screw up like last time! Let the games begin! That is enough to start a war. Let the games begin. Roar for the candy! We need that candy. 嘘くさい感想なのよさ。No, we're not! 本気だよ。でも食レポしようとするあまり聞いたことのある表現をしてしまいました。He goes overboard with his review. That food was delicious. It melts in my heart. That caramel taste. Very delicious. お詫びいたします。レムはとても良かったと思います。なので、2つ目もいただきます。Ram eating her second. Here he goes, matter. I'm only on my own. 結局、俺の味方はレムだけか。He must fight to nobilize that caramel. Yeah. あんまりあんたが哀れだからサルムからのお恵みなのよ。Oh, Solomon give her an extra one. Thank you, man. Oh, Solomon is a kind guy. もらいづらいやつ。もらうけど食べるけど。Aww. むさぼるように食べるわね。Aww, that's kind of cute. 食ったうまかった。それにしてもなんでまたお菓子なんてもそれとも風花の餌？
to think of it. Why are you walking around with a bunch of candies? Are they your snacks? Or is it Puka's pet food, maybe? Lol. 失礼極まりないやつなのよさ。あたいは精霊なんだから餌なんて必要ないわよ。正確には精霊は契約者の方からマナを供給されているので大丈夫なんですよ。Huh. So that's why I never see Puck これ eat. ってエミリアタンとパックも同じなのかな。そのはずですね。あ。What? いけません、スバルくん。迷子のこのご両親を探すためにすっかり失念してしまいました。時間が。What? What is it, Rem? しまった。Emily's already here? Once Rem points out, it doesn't hit me right away, but we were planning on meeting Eleni and the others today after we did our little investigation first. Ah, Jesus. But since searching for the girls ate up a bunch of our time, only just now hits me it's past our agreed meetup time. Oh no, we're really late! Jesus! 今からでも間に合うか？ラムになんか変な反応は。姉様との共感覚では何も。道中平穏無事に過ごされているか、わけあって屋敷を出発できていないか。Oh no. 何にせよ急いで確かめねえと。何急に。ずいぶんと慌ただしいじゃないのさ。ああ、こっちの都合で悪い。本当ならもっとお前らと交友を深めたいとこなんだが、用事があってな。またの機会にがっつり話そうぜ。サルム、プーカ、今日は助かった。慌ただしくて申し訳ありませんが、この場は失礼させていただきます。サルム様、美味しいお菓子をありがとうございました。Thanks for the delicious candy. Now off we go. 落ち着かない。仮だ。あはいはい、通訳するのよさ。サルムはさっきのこの親探し手伝ってもらって感謝してるって。 You're welcome, my dude. Goodbye now. We're gonna meet Emilia. If something happens, wait. What did he say? Hold on. Let me click. We owe you one. If something happens, you can count on us. All right. Thanks, Salem. I can count on him. 心強い。ああ、きっと頼らせてもらうよ。それじゃあまたな。しかし失敗した。くそ、親探ししてる場合じゃなかったな。では、あの子を放置してエミリア様を迎えに行けばよかったですか？No. That would have been a bad idea. そうじゃねえけどさ。冗談ですよ。スバル君はそんなことはしません。Oh, Ram. I'm glad Ram thinks highly of me, but the situation we're in isn't black and white. Emilia would say if she heard that Subaru. Emilia would be sad if she heard that, Subaru. Yeah, she would. Consider the timing Emilia's arrival at the royal capital. If my prediction is correct, then Emilia will be attacked by the bandits on her way here. That's right, those dusk bandits, although they don't pose that much of a threat. With Emilia and Puck fending them off, even Roswell at their side, it would be stupid to worry about them, but that means reputation. If they get rid of them, then the witch cult will. Yeah. Ah, damn.
Emilia's renown for defeating the Despots will spread, and it will be bad for the witch. It will be bad if the witch cult makes their appearance. One thing I can't let happen, no matter what it takes. ひとまず宿で荷物を拾ってエミリアタンたちを迎えに。戻ったのね、バルス。Oh! Ram is here, everybody! Ram is here! Pum 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 pum! 間抜けな顔ね。オートで遊びほうけていたのかもしれないけど、もっと自分の品性を気にしなさい。Well, I should know that, Ram. I'm sorry. バルスみたいなのでも、ロズワル様の使用人なのよ。にもかかわらず、その面構え。これはダメね。Subaru, we don't have time to find this child's parents. Emilia, well, no waifu for you, Subaru. No, Emilia-tan, come back. Whoop, no wife for you. No, Emilia-tan, come back. Yeah. We don't have time to find the child's parents. Well, no waifu for you. No, Emilia-tan, come back. Yeah, I'm going to cut this part so I can make that voice acting. Even someone like you deem worthy server's presence somehow. You represent him here, yet you carry yourself so だって早々に辛辣だな姉様。ってお前ラム。姉様、もうついていらしたんですね。ええ、ちょっと前にね。宿で出迎えがなかったものだから心配していたのよ、レム。ごめんなさい、姉様。少し用事があったので。いいのよ、レム。ほら、抱きしめさせてちょうだい。I like these two. It's like if somebody told me like pick one to another, I have to pick both. I love the twins. I love twins. I love twin tech characters. Aww. ともかく間に合わなかったってのか。Oh my god, this image. I'm in love. I'm in love. Oh my heart. もしかして。いやー、スバルくん。私ならちゃんと来ているとも心配ご無用だよ。Razuaru, so you are here as well. 心配はしてねえよ。違うから来てると思ってたから。つかロズってじゃなくて。Yeah, because it's like which one you prefer as a character. One who can be one can do so is crazy. Yeah, but both of them are crazy, especially if you haven't seen season 2, you're gonna be wow on Ram what she does on season 2. Yeah, you're gonna be like, whoa, that girl has fire. Even if she doesn't have her horn, she is still fire, you know? Damn. Of course, they did inform me that her horn, the one she has on her hand, the one that she has in her hand, is actually some of the parts of her horn. So, I'm not gonna tell what she does, but you're gonna be amazing. I'm just telling you, you're gonna be amazing what she can do too. Ram, it's like I like them both. I mean, I didn't know much more about Ram in season 1, but I'm glad in season 2 they show what she can do. She is crazy too. The season, I think it's missing 3 episodes for now. I think, because we're in 22 episodes. So, I think it's on Thursday or after Friday, probably because of the update of Crunchyroll or something. But yeah,
I mean, I'm gonna watch as many times because I don't mind seeing season 2 more than season 1. Season 2, I think it's really something. Although my sister, when I told her to watch season 2, she stopped at episode, I think it was number 3, and I was like, sis, come on, man! The show usually goes slow. Yes, I know, but come on! You're gonna see so much depth and tension and drama and so much action. Yeah, I know. It's like, I hope my sister reconsiders again. Maybe if I show her some of the scenes, action scenes, she will go like, maybe I will try to rewatch it. I don't know. I have to convince her somehow. It's really hard when you're like, you don't want to spoil the entire show. And the development of Subaru's brain! It's not only Subaru's brain. It's everyone. It's everybody's development. Even Emilia, I would say. Emilia also developed here. Season 2 is a development for everyone. It's not only Subaru. That's why I think this season 2 blew my mind. Subaru? There she is, the star of the light, the white silver hair, half elf beauty of season 2. Also, I praise her too in season 2. Emilia-san. そのラブリーチャーミーな声はエミリアタン Emilia! She's here! She's alive for now! ごめん、ちょっと何言ってるのかわかんない。We're representing it to the audience, to all the adventurers, to see you and your gracious voice. Cutest voice. ってわけでいつものメンツがオートで大集合っと I'm glad to see the twins together. I really want to see the twins together, man. Yeah, for now. そういうわけだね。ベティがいないのだけが残念かな。Yeah, Patty. Damn, I cannot wait. I cannot wait the season ending. I really cannot. It's like, I'm already blown my mind by the song. I'm already blown up by Yobi. I'm already blown up by all the episodes I've seen. The season has been blowing up in my brain. And I really, it's like, I have to think something. It's like, I'm waiting for that scene, for a certain scene to show up, so I can think of an idea, because I want to make a design for the season 2. I do. I really do. The season 2 has blowing my mind. Completely. そうだないっそベアコも連れてきたらよかったんじゃねえか屋敷に幼女を一人だけ残すって危ないだろ I agree. 泥棒が屋敷に上がり込んできてそれをベアコが罠を駆使して撃退するクリスマス映画みたいになっちまうぜ It'll be like the Christmas movie. What are you talking about? The Home Alone with Beatrice on it. クリスマスはわからないけど、でもお屋敷のことなら大丈夫よ。アーラム村の人たちにお願いしてお留守番してもらってるから。あとはベアトリス様が癇癪を起こされないことを期待するしかないわね。まあ基本的には書庫へこもって、いえ引きこもっていらっしゃるから出くわす心配もないでしょうけど。なんで言い直したの引きこもっての方が印象悪いよ I like that Subaru protects Beatrice. 君たちが状況を知らせてくれたおかげでこちらも遅れを取らずに済んだ Yep. No エミリ problem. ア様にはご負担をおかけしたが何分迅速に動く必要があったのでね
Mm. そんなの気にしないで。だって私にとっても人事じゃないもの。6人目の候補者よね。 Yep. レムの手紙を見て驚いちゃった。6人目が現れた。 BHAG, I recommend whatever you can see season 2. I hope you like it. I hope you tell me what you think. Because, boy, season 2. I will tell you when it's over. Maybe that will be much easier since it's over. You'll probably get easier in Crunchyroll. I don't know if your country lets you to watch it. I hope it does. Because I don't want that restrictions of countries. The Emilia is referring to Felt. She is someone who she's very familiar with. Yes, I just want to budget. My sister prefers also when the show ends. She would watch it, not in the middle, because sometimes she thinks she'll lose interest or forget that the show even exists. So. Felt had stolen Emilia's dragon insignia in the royal capital, and my struggle in getting it back was a backstory how I met Emilia. そう考えると、あいつは俺とエミリアタンを引き合わせてくれたキューピッドなのか。今度ちゃんと礼を言わないとね。キューピッド。あの子にお礼？なんかそれってすごく変じゃない？ Nah. Emilia tints her head. She brows a furrow in curiosity, but there's something I need to ask her instead of focusing on her cute expression. So... 時にエミリアタン、屋敷からここに来るまでの間で何か変わったこととかなかった？変わったこと？それって例えば？それはなんだ、例えば来る途中で盗賊団を退治したとか、いじめられてる行商人を助けたとか。変な例え。本当に？ Nothing happened? Those oddly specific examples, but no, nothing like that happened. Oh no! I hope Otto is okay. We need him in second season as well, everybody. He's an important item. 疑ってるのかわからないけど、何事もなくて穏やかな道のりだったよ。Oh, hello, Sparkus! Patu, welcome, my little adventure to ReZero! Welcome! What's wrong? Is something wrong? 退屈すぎて、僕なんてすぐ昼寝しちゃったしね。Thanks. No problem, little adventure. If you need to vent here, you can vent here. It's fine. If you need to talk, you can talk here, man. Nope, everything is fine. Okay. You don't need to worry about your corrections. It's fine. Everybody can make mistakes. We'll learn in due time. I make many mistakes, so don't worry. It was so boring, I end up falling asleep. Damn, even Puck. How was your drawing? Is it going good, your process of Clip Paint Studio? Hearing that from Emilia and Puck puts my mind at ease, though it's still surprising. Subaru doesn't make many mistakes. He is the mistake. Damn! Barisu, you are a mistake. Nani? I've been wondering what happened if we didn't come across paths, but it seems the Dust Bandits attack shift again. I don't know how to relate that is to us, but finding the spy at the mansion, but...
かり盗賊団を倒してエミリアタンのかっこかわいさが周囲に知られたら大変なことになるとこだった。はあ、バルスの寝言はさておき、レム、詳しく説明してちょうだい。はい、姉様。手紙でもお知らせしました通り、昨日応戦が延期された原因の説明会が開催されました。Alright. そこで明らかになったのが、本来なら5名で始まるはずの応戦に6人の候補者が存在する事実です。Well, it seems that everybody's here except Otto. 6人の候補者と。いやー、王城の方々の混乱が目に浮かぶね。Indeed. 何せ、竜歴石は王国の歴史の要。先んじて王国の窮地を明示してくれる竜歴石に王国は頼りっぱなしだったからさ。So Sparkuspato, do you hear the sound as well? Do you have any problems? Are you okay with it? Sparkuspato, are you okay with the music? 実際城の人たちも大わらわって感じだ。慌てて応戦の延期を通達したのもそういう焦りの表れだろう。And it seems like that isn't the only goal the council wise men have. 大方、こちらの反応を見るのが目的でしょう。応戦の延期と聞いて平然としていたら、延期の原因を知っているということだもん。その理由が偽物の候補者であるのか、城の重要機密をうっかり漏らした粗骨者がいるのか、どちらでもはっきりはさせたい。But 偽物か間抜け、どちらかは釣れる分のいい賭けよ。さすが姉様。Great insight, Ram Ram. でも偽物は分からなかった。それが昨日の説明会の結論でしょ？ Yes, we couldn't figure out the 昨 imposter. 日で全部分かってたんなら、私たちを慌てて呼び出す必要もないはずだし。Oh yeah, it's true. But even if they call you here, they would still take forever to find out the freaking imposter. Not really slow, man. Slow as a snail. Worse than a snail. レムとスバル君は各候補者の方々と直々にお話しさせていただいて、どなたが偽物か見極めようともしました。Postpones putting a 14 in place in the capital. Chaos break out. Capital dripping Pikachu face. It was gonna be the giant form of Pikachu on like the Pokemon Sword and Shield. Like Pikachu. Pikachu. And then Emilia dies, and then we froze to death because of Puck again. Rem and Subaru spoke directly with each other of the candidates afterward. We are certain the imposter might be. Yes. さすがレムね。迅速な行動でラムの鼻が高いわ。全部スバル君の提案なんですよ。褒めて損をしたわ。What a waste of praise! Oh, Ram. 素直に褒めろよ。損してないよ。誰が出してもいい案はいい案。I really like hers. Huh? Ram scoffs me, her eyes filled with contempt. レム、続けて。Ram or Ram? Translation. Ram, please continue. はい。ですので、スバル君とレムで応戦候補者の方々のお話を伺いました。ただ、
どなたが偽物？ま、仕方がないだろうね。その答えがすぐにわかるぐらいなら、初めから偽物なんて出さないはずだよ。そうなんだよな。それに話した感じだと Ram making sure your computer can run the game. Not with her spells. I think her magic spells are like she has the a very strong wind powers, I think. I don't know what more spells can she do to be precise, because I know Ram is really good with ice spells, so while Ram is good with wind spells. If only she had electricity, maybe. Maybe she would bust my computer with it. And saying, "Ha! You didn't finish the game yet! Ha! I'm disappointed!" That's true. We finished talking to them and none of them felt suspicious to me. You traitor. 結論が早いし間違ってる。Ram, the wind which keeps your computer from overheating. Oh, that's true! Good point! Good point! Good point, my little adventure. リアが優しいのは僕も親として誇らしいよ。それは難しいだろうね。Damn, Puck. 5人のところに6人目がいるんだから、絶対にその中の誰かは偽物なんだしね。言いづらいことをズバッと言う猫だな。誰かがやんなきゃいけないことだしね。Puck's casual way of saying things makes me seem less serious than they are. But it's just like he said, we can't keep sticking our heads on the ground. それでまだ話しておくことがあるでしょ。Yeah, there's a killer called Wolf. 手紙にあった応戦を妨害する輩よ。Yeah. 聞いた話だと、他の陣営の人間と協力し、レムが撃退したそうじゃないか。Yeah. そう、襲われたって書いてあって本当に心配したのよ。Emilia. 手紙で教えてくれたけど。You know what, Emilia? If you saw the other alternative path, I was burned alive, man. 教えてくれたけど。ほら、スバルってすぐに無茶するでしょ。だからレムにも痛いのとか隠してるんじゃないかって思って。No. Ram wouldn't have noticed. If I hid any injuries, Ram would have detected because she's 100% dedicated to me. そんなに信用ない？こっちじゃかなり真面目にやってたって。なあ、レム。はい。それに怪我の有無に関しましても、スバル君が寝ている間に。Damn, Ram! It's like, oh, she said there was no injuries. I wonder if he's seeing. No worries, Emilia. I checked his body when he was asleep, so there's no worry. Way to go, Ram. ほら、レムもこう言ってくれて。今、俺が寝てる間って言った？ I did nothing, Subaru. I just checked on you. ご安心ください。Please be at ease, Emilia. レムさん、ちょっと、おーい。Don't ignore me. しかし、応戦の妨害を目論む輩か。当然のことといえば当然のことだが、陰謀渦巻くいい感じになってきたね。I really like Roswell's deck, like me. それも偽の候補者の仕業なのかしら。嘘をついたり邪魔したりのってどうしたの？王様になってわがままとか贅沢放題したいんだろうね。Yeah.
Probably. 可愛すぎる気がしますが、おおむね大精霊様のおっしゃる通りでしょう。いずれにせよ不定の輩です。王国を混乱に陥れようとする以上、手心を加えるべきではありません。Yeah, you go, Ram. 徹底的にやるべきよ。From the black one or the white one? Let's go, Ram. 姉様が徹底的って言うと本気で塵も残らなそうに聞こえるな。Well, Spark2Spot2, I hope you're enjoying this gameplay. I know it's certainly slow, but it's all I can do. It's like click A, and then there's some parts of thinking time. That part is like I have to get all the information before the thinking time, or else it's like I don't have enough info and I can't beat that guy. 徹底的には考えるけど、偽物を見つけるのはちゃんとしなくちゃ。だってその人が見つからないと応戦は延期にされたままなのよね。Are you sure, my sweetie? What? Smells bad. Another one to throw out. Maybe we should change the tea, right? I'll put on the black. I'll put the black tea then. Or do you prefer the one in the living room? Yeah, we can make more. That is the one of the cold. No, but for this. Yes, it can be, but you need to refill it though. Sorry, everybody. It's just my tea. Kind of backfired. I don't know why my white tea is failing right now. The ones I'm picking, it's like they taste horribly. It's really bad. It's like the imposter that we're trying to find. It's like it tastes horribly. 残したまま再開とは考えにくいでしょうね。やっぱり。ねえスバル、他の人たちはどう？みんなに会ってくれたんでしょ？ Yeah, I did. I met Priscilla. She went and output her foot and saying like, we have an imposter here, and you have to take all these words about this assassin with this puny little man over there. Priscilla, she's a deviant. That I would say. At least you're thinking more than Subaru. Lol. 前から知ってる候補者クリスさんやアナスタシアさんとはちらっとだけど会ったことがあるの。プリシラとは会ったことはなくて遠くから見ただけだけど。You better not meet her. I'm sorry, Priscilla to me, I think for now she's not worth to meet, Emilia. Not for you. She doesn't like. She will insult you to the ground, man. Emilia casts her eyes down. It makes me recall the loop in which encounter Priscilla at the apple stall. Yeah. Based on one interaction, I already know how uncomfortable it is for Emilia to engage with her. そもそもプリシラのことが得意なやつとか存在するのか？あるすらうまく扱えてなかったぞ。I actually am curious to see it's like what seasons, if they're gonna make a season 3. I hope they do on ReZero. I still don't know how many volumes they're gonna do, but yeah. Now that I think about it, can anyone actually hold against her? Even Al has a hard time, yeah. We shouldn't let anyone take the reins from her. She beheaded anyone who even thought of it. それで
後の候補者がフェルトちゃんでしょ。あの時ラインハルトが連れて行った。エミリア様がバルスを拾った時の関係者ですね。捨て犬とか捨て猫みたいな表現だな。We found a lost animal called Subaru. He was adorable. He has. うぬぼれるのも大概にしなさい。Oh, is that animal? At least animals are cute. I do not let your consent to get better of you. Damn. Not even Subaru can be an adorable animal. I see, man. You took my. スバル君だって可愛いですよ。はいはい。とにかくそのフェルト様を加えて最後の候補者がメルティ様です。神竜協会のシスター様ですね。物腰も柔らかくて話しやすいいい子だよ。悪巧みとかできるタイプじゃないな。I agree with you, Subaru, and that's why she's easy to get manipulated by others. I mean, think about it. I mean, I don't trust Sakura or the other people who walk around with her, except the one who is the best friend of Melty, Tiga. Yeah, I don't suspect Tiga, but I suspect everyone else around her because I think it makes more sense, man. They all wear purple. I don't trust people who wear completely purple. Well, I said 100%, not like some parts purple here and there, like Emilia and Puck right now here. I'm saying this, Emilia burns with the urge to see the candidates. She will even yet to meet them, Felt and Melty. Alright. From what I can tell, those seem not to be against Emilia anyway. Oh, what's wrong? What's wrong, Behag? It barely can never be trusted. Not even the other groups. Emilia generally had an easy time getting along with the other candidates. Barely can never be trusted. I don't know what you mean, Behag. What do you mean? Except Persilia, of course. What is it, Roswell? What is? どうかされましたか？いや、なかなか興味深い話が聞けたと思う。もっと詳しく各陣営への所感を聞かせてもらえるとより助かるんだがね。所感って俺の？そりゃ構わねえけども。まず偽物探しって観点で言うんならフェルトのとこは外れると思う。Oh. Hold on. Now I have to check. Give me a minute. Barney. Oh! Is the bus untrusty? Has all the purple wearers. What, Barney the dinosaur? Cannot be trusted. それはどうして？まさかバルスのひいき目じゃないでしょ。単純にわざわざ偽物の候補者を立てたのに、それが貧民街から出馬じゃ勝ち目が薄いから、勝ち目のない策謀なんて意味ね。なるほど、道理だ。クルシさんは俺の体の治療の件を快く引き受けてくれたこともそうだし、協力関係を築く件にも前向きでいてくれてる。聞いた話だとクルシさんは応戦の本命って言われてるらしいじゃねえか。だったら順当に勝負を進めるべきだ。序盤から番外戦を仕掛けて変な疑いがかかる真似はやらないと思う。そういう手を使う人じゃなさそうだし。I agree with the Subaru until now. はスバルの感想っぽいね。
うっせえ。 Based on their upbringings, I think the chances felt or crushed being the imposter are low, though they may be stark contrasts with each other. I'm confident about that. それとアナスタシアさんだが。 When it comes to Anastasia, well, アナスタシアさんが I'm hard pressing the answer with everyone inquisitive gazes on me. Jesus, everybody's staring at him like, brrr, tell us, Subaru, tell us all the things you have to say. In my mind, the chances of her being fake are low too. The reason I think it's because of Wolf. But you can't tell that! In one loop, he would attack Anastasia and me. His intent to kill us back then felt all too genuine. On the other words, because she was targeted by someone who was trying to interfere with the royal selection, she definitely can't be Wolf's employer. Yeah. That's only something I can remember. But I've returned by death so many times that past is non-existent now. Yeah. That means that I don't have a solid claim as to why I don't suspect her. That's why. 今のところは疑いは薄いかなと。今いい関係の構築に向けて動いててさ。怪しい。ギク。バルス、まさか寝返るつもり？金に釣られてまんまとくら替えかしら？ No! 違うよ。姉様はなんでそんなに俺を裏切らせたいの？そんなに俺裏切り顔してる？ラム、そんなにスバルをからかわないの。一生懸命頑張ってくれてるんだから信じてあげなくちゃダメじゃない。Never! エミリアだ。確かに。Aww, Subaru smiling like that is so adorable. I want to paint his cheeks. Emiliaだ? Lol. Ram, keep teasing him. It's way more fun that way. Yeah, it's true. I like Ram teasing him. I know he's calling her Basaru, man. Man, I wonder how she's gonna act after this whole thing that's happening in season 2. スバル、残念だったけど、そんなに落ち込んじゃダメだからね。Don't get too upset over it. Emilia's eyes show me great pity after Puck gives me the cold shoulder. Why this have to happen to me? Why could this happen to me? I made a mistake! そうなると残りは2つの陣営だが。スバル君に代わってご報告しますが、プリシラ様は偽物の候補者ではないかと。I do have my doubts that Miss Priscilla is the imposter. Yeah, me too. それは手紙にあった通り、妨害者が彼女を狙っていたからだね。Yes, she was. はい。プリシラ様の従者であるアル様は、レムと協力して敵を撃退してくださいました。ですので、間違いないと思います。Poor Al, he got his back burned for protecting Ram. なんでクリシラも偽物候補から脱落。それで最後のメルティちゃんは。I recall Matthew's gracious smiles and try my best to describe her. She is a nun from the Strength Dragon Church who gives her voice to the weak. She doesn't like conflict, is incredible passion, gets along well with Tegan. Yeah. And what? What? Subaru? I
see Emilia long eyelashes. Wait. Is he suspecting exactly the person I'm targeting with? Eyelashes and tremble. I don't have the answer to those concerning her. Eyes of her. And up until now, I put a lot of thought to deduce the reasoning of the weed out of potential imposters, but that was before I met up with Emilia's and others here. Yes, Baru? So... Come on! Are you suspecting exactly the person I'm suspecting on? Please tell me I'm right! But after presenting my impressions like this, I realized something. Why do I not suspect Melty? Yeah? I would thought endlessly how to expose the fake candidate out of everyone but Emilia. All my explanations had little room to doubt. Everything follows some stream of logic to get my conclusions in yet. I don't suspect Melty, even though I have a good reason to, but... Yes? She's a good girl. There's no mistaking it that. She's kind. That's no lie. So she's real. That logic doesn't check out at all. Melty is... Yes? I don't really know. I don't doubt the goodness that's in her heart anyway. Goodness. Oh. Latching out to my initial words, Ram looks like she's about to chew me out, but... I understand. Subaru, thank you for everything you've done. Oh, you're welcome, Emilia. レムと2人で頑張ってくれてすごく疲れたと思うの。私たちも着いたばっかりなのに質問詰めにしちゃってよくないと思うわ。そうですね。正直、スバル君たちはこちらの期待以上に働いてくれていましたから。Well, yeah, we fought the imposter, we talked to everybody, and we... and then we found the kid's parents. Yeah, because the kid was lost. We looked for the parents. 呼び出された以上、私たちも王城へそう遠くないうちに呼ばれるでしょうから、その準備をしましょう。そうよね。スバル、エム、すごくありがとう。私、いっぱい頑張るから。だから、応援していてね。I am really curious. Man, I don't want to spoil, man. It's just that the last episode made me wonder what did we witness about Emilia's future. Yeah. I don't know. They didn't say it, but maybe. Man, my head go in circles, like saying, what is it? What is this? What are they talking about? What did they say? What is this? What am I seeing? What did Emilia say? What? Something like that. Probably that doesn't spoil too much. I hope. But it gives you suspense, isn't it? Yeah, of course. And so we ended our meeting with Emilia and the others, united once again. We hardened our resolve to complete with all we have got to the royal selection. But our inexhaustible doubt still whirls around in my head. The royal selection, the interpolopter,
the witch called to save Emilia, Ram and everyone, to greet tomorrow where we all smile together. Oh, Subaru-chan. Whom exactly will I need to fight in order to do that? I wonder. Don't tell me you're gonna die at night! It's like, good morning! Everything changed! Congratulations, Subaru! Another loop? No, we're still in fourth loop! All good. Thinking back, Melty and her camp were a pretty strange group. They're the sixth camp participating in the royal selection, supposedly representing by the Descendant Dragon Church. Yes. They were the last to reveal themselves and volunteer to be missionaries to Roswell's Manor before the announcement of the delay. That led to our fateful encounter with Tigre and Sakura. Wait. When they left, and we were like going to the royal, and they were talking, did they left the spy there? Were they the ones? After that, we meet again in the royal capital. At the meeting, the royal castle, we learn about the existence of Melty and the fact that Tiga was her knight. But I don't know anything else. That's it. If I don't know anything, then I'll go find out. Oh, this is exciting. 俺はメルティ陣営にメスを入れようと思う。メス? I'll tell Emilia this after waking up. This tilts her head at the unfamiliar word. そのメスのことはわからないけど、スバル I は don't know what it means, Scrope. But are you okay, Subaru? 大丈夫ってのは? What do you mean? 昨日までずっと働き詰めだったでしょ? 話し合いの最後も考え込んで No, no, no! Don't worry, Emilia. We got this! つまり Na 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 the long shot! Yeah! In other words, Miss Emilia is wondering if you could stop being so incompetent and useless, but I assume yes, Ram. I will try to I'll try not to be useless. そんなひどい言い方してません。But she says with 100%. 姉様流の葉っぱだと受け取っとく。I'll take one of Ram's. 俺の心配は大丈夫だよ。むしろ俺がへこたれて休んでる間に決定的な事態が進む方が嫌だ。今後エミリアタンに起こる大きなイベント全部に俺が関わってないってのは嫌なんだよ。I hate not being around many measure if Ram is not me. She only speaks the truth. Exactly. 100% Ram. Ram the truth. She will be a great lawyer. She's like, it's the truth. And then it's like, damn, we cannot deny Ram's truthfulness. She will be a great Phoenix Wright lawyer, man. Subaru. 言い方はあれだけど、つまりはリアを監視してたいってこと？監視ってお前な。せめてストーカーって言ってくれ。That's not good, Subaru. Don't call. Yeah, isn't that worse? Yeah, I think so. I agree with Bug. こっちの方が愛があるだろう。Dude, that's
The way you're going with this, Subaru, it's not good. Put your legs on the floor. はい、落ち着こう。スバル君の言い分もエミリア様の心配もどちらもよーく分かったよ。となれば私からの提案は簡単だ。君たち両方の問題を一挙に解決するまさしく魔法のような手段があるから。A magical solution, witches? すごいわね。魔法のような手段って。おいおい、ロズワールまさか。Yes. Emilia's eyes shined in anticipation, but all I can get is bad feeling, and Roswell nods it does. せっかくだからね。今日は一日エミリア様にはスバル君と一緒に行動してもらったらいいのさ。Doesn't sound like bad news to you, Subaru. If you know what I mean. なあなあのなし崩しで結局受け入れちまったわけだが。どうかしましたか、スバル君。Wait! Emilia, put the freaking coat! I'm sorry, it's just, I don't want the witch cult to come here. The two companions I have company stand before me as I rank my brain. Emilia Ram. Makes me happy holding such flowers in my hands, but... 俺のやる気と比例して辛労も増大してくれてんだよな。もうどうしたの？そんなに私が一緒なことに不満なんて全然むしろエミリア担当は法律が許す範囲でずっとそばにいたいんだけどさ。 Look, Emilia, I just don't want to see you sad. Yeah, that's it, sad. I'm not gonna say that I die so many times I see you die and then I'm like helpless Subaru, like Barasu, like Ram says, and then I die frozen to bits thanks to fuck! Coming all this way, a capital like this, is okay not to greet people in the royal castle. 何度も言わせないの。私が急に言ったらみんなをびっくりさせちゃうじゃない。だからその前にロズワール様と姉様が先んじて王城へ向かわれたんですから。Ah, good. 今、王城では王戦の延期を受け、県人会の方々が。But Emilia, seriously, wear the freaking coat. I don't want you to get in trouble, sweetie. I don't want the witch cult. おとなしく通達を待つしかありませんね。県人会の対策ね。 Unfortunately, I don't trust the council wise man like Ram does. Yeah, me too. They're the kind who would force Emilia to undergo and what's basically impeachment trial under the guise of questioning. I can't see them conducting an honest investigation at all. Gee, I believe you, man. That means... それで今日はどうするの？ We're going to the church! I think. それなんだけど、早速メルティちゃんたちの Yeah! あ、待って。今のはスバルじゃなく。あれ？なんで？ I'm asking Ram, not you, bastards. なんでじゃありません。レム、教えてあげて。はい。エミリア様のため、一刻も早く王戦延期の原因を取り除きたいスバル君の気持ちは素晴らしいと思います。Yes. でも、メルティ様のところへ向かう前に、スバル君はちゃんと日課をこなしませんと。俺の日課って。まさか。Healing time! はい。いやいやいや、落ち着けよレム。確かに話はわかるけども、今ってそれなりに緊急事態じゃん。No, healing time, man. 非常事態に置かれてるんなら、平時とは違った判断が求められることも。Doesn't matter, Subaru-chan. It's healing time.
ダメ。ダメです。It is futile. まあ待ってくれ。俺はメルティちゃんのところに力強引き剥がせねえ。I'm imagining the image. It's like he goes like left and right and being held by Ram. It's like no. 辛いのはわかります。苦しんでいるのを見るのは胸が痛いです。でもレムが一緒にいてあげますから。Wait, no. 置いてかないでってば。Sorry. もうせっかちさんなんだから。Healing time, healing time. It's Subaru's healing time, healing time. 俺の区域もダイジェストだよ。Oh, my heart worked for nothing. They're running away from healing. どうした？急におかしなことを言い出して。Don't worry. ああ、いや、すみません。ちょっとした俺の悲哀を。不液とか悲哀なんてひどい。フェリちゃん一生懸命やってるのに傷ついちゃう。I'm sorry, Ferris. It's just your healing isn't really brainwashing. ごめんね。もうスバルは変なこと言って。Subaru, behave at this place. Get it? いや、絶対嘘泣きだから。エミリアだ、騙されないで。シクシク。なんてこと言うの。こんなにメソメソしてるのに。メソメソって興味聞かねえな。随分と賑やかなものだ。レム、いつもこうなのか？はい。スバルくんが来てからお屋敷はいつも大にぎわいです。そうか。夏木スバルの人柄だな。あ、ダメよ、クルシさん。そんな風に言ったらスバルが調子に乗っちゃうんだから。Don't say those things. He might have high expectations, like Rainbow Dash. Sorry. As I grumble, Emilia and Crush talk about their recent events. They had happened a while. They've been away from the capital. Aww. Makes me feel better seeing them how similar this group is compared to the others, where Emilia is forming good relationship with all the candidates. All those memories are now lost to time, memories only I can remember. Memories, not everything has been completely useless. それにしても互いに苦しい状況だな。王戦によもや偽物の候補者とは。ほんと困っちゃいますよね。それに昨日の県人会の人たちの態度ったらもうカーってなりますよ。What? 何かあったの？いや何、昨日城へ呼ばれてな。そこで偽の候補者を明らかにする目的の事情聴取を受けたのだが。事情聴取ってクルシさんたちも受けたのか？意外そうな反応だな、夏木スバル。私も王戦候補者の一人だ。疑惑の渦中にいるのだから当然のことだ。それはその理屈はそうなんだけど意外で。I didn't hide my surprise that Crunch has been questioned. Both Emilia and Felt were questioned at the castle too. However, much and keen of interrogation, like some sort of witch cult. Totally thought that the council wise men
were trying to brand Emilia as the imposter under the ruse trying to expose the fake. I guess they need to hear all the candidates at least say they were through. It's not a comment I will simply ignore. You seem to misunderstand the intent of the Council of the Wise Men. Huh? 法上でマイクロトフ殿をはじめ他の県人会の方々にも言われたよ。私が偽物なのではないか。Wait! What? No! Wait, it's exactly what Sakura said. She didn't trust Crunch. She didn't trust Crunch. It's Sakura who said it. マジかよ。本当に？本当の本当。もう本当に失礼しちゃう。What the hell? It's exactly what Sakura said. Yeah. 他の誰でもなくクルシ様を捕まえてにゃんて言いよう。信じられないでしょ？ Yeah, it's definitely unbelievable. I'm gonna punch Sakura. Seeing Ferris right up, I can't tell it's no joke, but I find this pretty shocking. Yeah, let's punch Sakura. だってあいつらはエミリアやフェルトを疑ってたんじゃないのか？ That's why I never wanted to rely. いい加減に怒りを収めろ。私は That's why I never wanted to rely the Council Wise Men. I thought I couldn't fully trust them, and yet. 気にしていないと言っているだろ。Still, Crunch, you're the woman, the greatest woman. ない県人会の方々の立場もわかる。そう目くじらを立ててやるな。ああ言わざるを得ないですか。クリス様、それはどういう？ああ、レムと同意見だ。意味がわからねえ。なんで県人会がクルシさんを偽物扱いするんだ？ Yeah, exactly. That's my question. の話だ。狙いは応戦延期の原因を伏せていたこと。それと同じだろう。応戦延期の説明と同じ？あ、それってもしかしてびっくりさせようとしたってこと？少々言葉が可愛らしすぎるが、おおむねその考え方で間違いはない。伏せた情報を一斉に開示することで、明らかに反応の異なるものをあぶり出す。芸がないといえばそれまでだが、悪手でないなら手は多い方がいい。Crunch smiles at Emil's remark, but what she says strikes me. Simply put, the Council Wise Man aims to expose the fake candidate. To do that, with Emilia and Felt, they deliberately— no, that's not it. They suspect all the candidates. And it was all they could smoke out the imposter based on their reaction. くっそやられた。だったら最初から言っとけよ。お言葉ですが、スバル君、その狙いを最初に教えてしまうと、作戦の意味がなくなってしまって。分かってる、分かってるよ。分かってるけど、勝ってるから腹が立つ。Damn it. That means I've been blowing wind in the air. Now I'm embarrassed looking stupid running around like I did. 種明かしまでする気はなかったが、ついつい喋りすぎてしまったな。No, it's okay, Crunch. Good hints. We need that. もしも明日以降、県人会に城に呼び出されることがあっても、私が話したとは言わないでくれると助かる。Yeah, we won't. We won't. We're gonna behave very well. 失礼なことを言ったんですから、いい気味ですよ。
ルドー様とか次の定期検診の時わざと痛い治癒魔法をかけてやるんですから。医者が自分の技術を使って患者に報復を目論むんじゃねえよ。My string has left me, but I don't know whether it's from a sense of relief or an anticlimactic end to the conversation. いろいろ聞かせてくれてありがとう。私も何か役立てればいいんだけど。かな。ならば互いに誓いを。Oh! Wait! This time it's not Subaru making the decision! It's Crunch herself! Damn, girl! Damn this story! 誓い？そうだ。候補者の偽物が現れ、王翦はすでに疑惑と混乱をはらんでいる。しかし、私たちが真に目指すべきは、王国をよりよく導く新たな王としての立場。そこには一点の曇りもない。Damn! Today it's not Subaru! 私たちは互いに切磋琢磨し、玉座を競おう。そう誓いを立てるのはどうだろうか。Damn! I agree with you! Let's make the pact! 一生懸命頑張ろうってこと？ Yes! ああ、そういうことだ。Yeah, shake hands! Shake hands! Yes! それならもちろん。Shake hands! Shake hands! では、私と K の制約だ。イエーイ！スバルキュン。なんだよ。エミリア様ってとってもいい子だけど、いい子すぎてすんごく危なく見えるから、ちゃんと守ってあげてよね。Yeah, I'll try. I'll try, Ferris, I'll try. It's not easy though. それについちゃ俺も全くの同意見だよ。However, Emilia's trust on Crunch is probably why she looks so vulnerable right now. Crunch virtues really is a force beyond in that regard. After all, このまま二人が仲良く it would be best if they competed as friends. Aww. At least that's what I think as I witnessed the two girls exchange a firm handshake. Crush. さて、無事にクルシさんのとこでの日課も終えたわけで。ねえ。改めてメルティ様のところですね。神竜協会のシスターさんなのよね。じゃあやっぱり協会。俺たちが会うときはいつもそこだね。まあ王翦関係で来客も多そうだけど、ひとまず俺たちも行ってみよう。Right. そうね。でもドキドキしちゃう。メルティさんに会うのは初めてだから。そっかそっか。他の候補者とは面識あったんだもんな。Emilia knows how about felt someone who was only just revealed to be a candidate, though they haven't met together as candidates yet. けど心配いらないよ。メルティちゃんとエミリアタンなら多分話が合うと思う。You know, I kind of wish that it's like instead of like picking one particular candidate, why cannot be for all the five, man? Everybody is a royal leader. Why not? We have to pick one. Right. Off to the church. That is... What? What is this? Yes! I mean, Crunch is like powerful house. She's like she'll be the leader of the military. While Anastasia would be royal, charging all the commercializing stuff. And
And Priscilla, probably she will look pretty and dispose all the husbands she has. And yeah, the demographic government. Yeah, I think it would be it. I think it would be pretty cool instead of choosing one ruler, man. I want to shake this debt to have about them. That's my honest goal. ここが神竜協会? Yes. This is it, Emilia. そうですね。エミリア様は教会は初めてですか? Yeah, that is her first. オートに来るのもまだ3回目だし、前回は見て回る余裕がなくて。I have to decide then my... This is only my third time being in the royal capital. This doesn't get me the chance around the city last time. まあ、エミリアタンは探し物で大変だったもんね。わかるわかる。もう何度も掘り返さないの。スバルったらすごく意地悪なんだから。But I think probably the one who could, it's like since Felt has royal blood in her veins, probably she would have been the better ruler. Probably, I don't know, but she's really young though. Maybe second ruler? Like at the it's like the after Naruto being Hokage, I think, or something. I don't know. ごめんごめん、悪かったって。さてさて、問題のメルティちゃんは。またそうやってすぐごまかして。Emilia's not frowns when I reminded her embarrassing mistake, and as Ram tries to smooth her. 俺の方でメルティちゃんとのつなぎをって、あれ? Looking into the church. Wait, what? What happened? Looking at the church, my eyes go wide at the spectacle before me. Aww, little kids. I heard the voices of children playing and seen several of them playing tag in the courtyard. Oh, that's cute. Such sight isn't uncommon for a church, but what does surprise me? Melty's there. それってソルムとプーカじゃねえか。お兄さん、プーカちゃん。私走り回ってお腹が空いちゃった。まあ、ふてぶてしい子だわさ。でも、そのずうずうしさは嫌いじゃないわ。Lol. ほら、サルム、他の子たちも目をキラキラさせてるのよさ。ああ、そうだな。やった！このお菓子大好き！はい！ありがとうお兄ちゃん！優しいし、お菓子くれるし。だからお兄さんって好き！ほんと、ずぶとい子。子供はそれでいい。まったく、お人よしなんだから。So what if I'm soft? サルム様とプーカ様、随分と馴染んでいらっしゃいますね。Damn, I kinda don't want to finish. It's like it's almost time for me to go, but man, I don't wanna. There's a kid from yesterday too. They really seem to like him.
I've heard that kids can't tell who's friendly or not, and Salon's pretty decent guy. And Polka, of course, too, of course. Yeah. どうしたのエミリアタン。そんな膨れっ面だとせっかくの可愛い顔が台無しに。あれ可愛いな。そんな冗談でごまかされません。 This game is sure addictive. たちもスバルたちの知り合いなの。I just like サルム様と精霊のプーカ様。since Subaru suspects exactly the church like I did. I hope we get a conclusion, because you know it's like expose. You are exposed, Sakura. Not Melty. You're exposed, Sakura. Finally. 見ての通りの精霊術師で子供に囲まれてる通りの善人たちだよ。Since the battle with the Dust Bandits never happened, we aren't in debt to them assisting us. I feel partial to them because I still remember it happening. それにしてもあいつらって教会の関係者なのかな。そういや詳しく聞いたことなかったな。I remember Polka saying something. They're just wanderers, though. まあ詳しいことは直接聞けばいいか。Just ask. サルム、プーカー。Hello. あら、騒がしいと思ったらスバルたちじゃないのよさ。You were so loud, I figured it was you, Subaru. Yay! あんたたちったら何の用事？そんなにあたいたちに会いたかったの？ Yes! たまたまの偶然、目的地にお前らがいただけだよ。We're here to come in. 昨日ぶりです。サルム様、プーカ様。昨日のお兄ちゃんとお姉さん。よう、昨日ぶり。今日は迷子じゃないんだよな。当たり前です。うわ、痛いところをついてきやがる。What did she say? Oh my god, Of course not. Girls are not gonna like you if you keep talking like that, you know? 何よこんな小さい子に言いまかされてるんだか。He's being funny. Let him. スバルらしいけど。あ、ごめんなさい。私はスバルとレモンを。なんだろう。何かしら。俺とレムのって表現になる。ごめん。ちょっと何言ってるのかわかんない。What she said? It's difficult to say when you include the both of us, but if it were just me, you would be my lovely, charming young lady. What are you going on about now? エミリア様はレムやスバル君がお世話させていただいている方なんですよ。関係性は素直に主従でも大丈夫かと。そうよかった。ありがとう。だからそういう関係なの。ああ。そうか。ええ、そうなの。よろしくね。ああ。Friendly wind is. このお互いに話すことないけど別に気まずくなるわけじゃない感。Oh, friendly wind in the air despite the few words that Emilia and Sully exchange. What is this? It's not being much said. It doesn't. But it doesn't feel awkward or anything. 精霊使い同士の距離感でしょうか。
ってことはあんたも精霊術師ってことなのよさ。 Yes. 私？うん、そうよ。ちょっと待っててね。パーク。そんなこと言ってもあたいくらいのちゃんとした精霊はなかなかいないもんだわさ。Great spirit. お願い、パック。呼ばれて飛び出てにゃにゃにゃ。あ、びっくり。びっくりした。びっくりしました。俺は忘れていた。That's right, Puka loses her mind when she sees Puck after all. Yep. あなた様はひょっとして火の大精霊であらせられる終焉の獣様では？その呼び方あんまり好きじゃないな。プリティさんに欠けるよね。もっと気軽にパックでいいよ。パク様。憧れの芸能人にあったような反応。あんな可愛らしい見た目ですが、大精霊様はとても力のある精霊ですから。まあそれは疑ってねえよ。肝心なところでもっと役立ってほしいが。ラブルキーにあんた今パック様の悪口を言っただわさ。Did Puka just punch Subaru? のある方にどれだけの失礼を。信じられないのよさ。俺はプニプニの足でこんな威力の蹴りを食らったのが信じられねえよ。 You're very fragile body, Subaru. これを機にスバルも僕への尊敬の念を持ってみたらいいかもね。Sure, friend. Oh man. まったくパック様のおっしゃる通りだわさ。お前らな。はいはい、パックも調子に乗らないの。プーカ、お前もだ。はーい。なのよさ。Man. やれやれ、やけに騒がしいと思って来てみたら、珍しい取り合わせじゃないか。よーティガー、驚かせて悪いな、マイフレンド。What a strange gathering. You all surprised me. Yay! Yo, Tiga. Sorry for surprising you like that, bestie. またそれか。いや、スバルが予想外のことをするのは俺ももう驚かないけどさ。それにエミリア様の同伴だ。今日はただの遊びってわけじゃないんだろ。 No, we didn't came to play. こんにちは。この間ぶりね。はい、エミリア様。ご機嫌と本日もお麗しく。いてて。なんだよ、スバル。足を踏まないでくれ。Never. I'll never let go of that foot if you keep complimenting Emilia. 何度もって、これが初めてだし、そもそも口説いたわけじゃなく挨拶だ。Flirting. 挨拶代わりにエミリアタンを口説いてんのかよ。Greeting Millie by flirting with her. How dare you? 話の通じないやつだな。Your ears are not working. スバルとティーガって仲良しなのね。そうですね。以前もお二人ではしゃいでいました。まったく子供だわね。
They're like little kids. Oh my.今サルム絶対に笑ってただろ。へえ、あのサルムがね。随分と意味深だな。つうか、お前らって知り合いだったのかSeeing how Blantiga salutes makes me assume Solemn didn't just come her to play with kids. ああ、そうなんだよ。サルムとプーカとは昔からの知り合いで、俺たちは同郷の人間なんだ。Oh, they're all from the same place, huh? そうなんだ。同じ故郷の人たちっていうならすごく仲良しでも当然ね。ノーコメント。どうでしょうか。一般的にはそうかもしれませんね。あれ？違うの？ No, you're not wrong. リア、人にはいろいろと事情があるからね。それはリアだって同じでしょ？言われてみたら、私もあんまり暮らしてたところの人たちと仲良くできてなかったかも。Ah, poor Emilia. Oh, a solemn atmosphere is enshrouded us as we consider the variation circumstances that brought us to where we are now. Describing my own situation, this homeland talk is no joke. Consider it gave Emilia and Ram that somber look. What happened? Oh, my game just glitched. For a reason, I was like, wait, what happened to my game? これお菓子？私にくれるの？ありがとう。You're welcome. レムにもいただけるんですか？ありがとうございます、サルム様。Damn, how much candy does he have in those damn pockets? 俺にも手多いな。なんで俺にこんなにいっぱい？ He has that many, huh? あなたに沈んだ顔は似合わないって。サルムもさすがに登場したみたいだわさ。俺そんなひどい顔してた？ Sorry, guys. かける言葉を見失うぐらいひどい目つきを。それはいつもか。てめこの野郎。わあ、すごい。このお菓子とっても美味しい。口の中でほわほわにとろけますよね。エミリアタンはもっと俺の見せた影のある部分に寄り添って。Never. まったく退屈しない連中だな。さて、エミリア様、改めまして本日のご用件は？あ、ごめんなさい。応戦延期の説明会の件で私もオートにお呼ばれしたの。それでせっかくなら他の応戦候補者の人たちにも会いたいって思って。なるほど。それでメルに会いに来たんですね。わかりました。ちょうどメルも中にいますので、ぜひとも会ってやってください。本当に？急に来ちゃったのに。いえいえ。そんなわけで。これから中で大事な話をすることになる。だから。はいはい、わかってるのよさ。部外者はちゃんと離れてるだわさ。悪いな。That's 気にす weird. るな。行こう。
遊んでくれるの？やったー！わい！じゃあ、あっち行こう。 With that, Solomon and Puka accompanied the children and leave the church. I feel sorry for them, seeing if they were the ones who kinda got in the way of things. そうだ、サルム。お前たちは王都のどこに泊まってるんだ？ Where in the royal capital are you staying? Yeah, good question, Subaru. お時間の都合亭だけど、どうしたのよさ。いや、ひょっとしたらお前たちに何か頼むかもしれないだろう。その時連絡を取る手段は必要じゃんか。I've seen how capable Salom and Puka are. While building up our relations with the royal candidates is our main priority, but it doesn't hurt to acquire some more fighting power. 借りがある。An unpaid debt. え？ Huh? いつでも呼べ。 See us anytime. Alright. Cool, dude. There, you have it. Alright. ああ、ありがとうな。いざって時に頼らせてもらうぜ。Guys, I want to continue this game. I really do, man. This is it. This is the church, and I want to. Damn, I want to. But, what should I do? Should I stay a bit longer? I'm thinking I'm gonna stay at least a half an hour more, and then we'll see if I can. It's like, because the other half an hour, I don't need to sleep. It's not time yet. I need to eat. It's my dinner time. I need to eat. So once inside, the first thing we see is just one more episode. Yeah, just like anime. Just one more. Just one more. Kneeling on the church floor is Melty, praying her heart out. Just as your average guy from a modern day Japan, so I think I'm what you would call a ethos. Ethos? I don't believe in any god. But I do celebrate Christmas, New Year's, Opon, and the like. So I am just an ethos in that convenient sense. I know in Japan the Christmas can be varied compared to who's doing the Christmas, but seeing someone praying so fervently is something even I would consider a sight to behold, counterplacing my disreputable place of faith. メル、お客さんだよ。ねえ。びっくりした。もう T が何度も言わせないで。How dare you interrupt my prey, Tiga? お祈りしてるとき、 You shouldn't interrupt me. られたらびっくりするの。Yeah, you shouldn't interrupt like me when I'm praying. You should be behaving yourself. Yeah. 悪い悪い。怒った顔も可愛いって言いたいところだが、お客さんだよ、メル。Oh. Yeah. Her face red. Melty finally noticed us when Tiga pointed us out. よ、メルティちゃん。メルティ様、お邪魔しております。本日はこちらの。はじめまして。私はあなたと同じ王選候補者の。
お客さんがいるなら言ってよ。And then she hits like being adorable at Tiga while Tiga goes like, come in, I'm sorry, man. After a moment pause, Melty embarrassed screams echoes throughout the church. Damn, shouldn't do that. I mean, in my place, when we go to church, you shouldn't make any sound at all. You shouldn't. They usually put a sign to tell you if you... It's like, don't put flashes, don't speak, try to do it the lowest sound as possible. Because it can hear, like, even her talks right there, it would hear everywhere. Everybody would listen to the noise, so you have to be careful. 大丈夫、気にしないで。全然ちっともちょっぴりしか変じゃなかったと思うから。エミリアタン、フォローするなら最後までしないと。まあまあいいじゃないか。多少取り繕ったところですぐに自分ってものは明らかになるもんさ。ましてやメルは隠し事に向かないんだから。そんなことないもん。私隠し事とか得意です。You failed the other time back there. 言っとくけど、部屋の戸棚に隠したおやつ、毎日ちょっとずつ食べてるのバレてるよ。いいえ、そんなの嘘です。私が隠してるのは戸棚じゃなく、ベッドの下の箱の中。Yeah, you messed up. Congratulations, Melty. You're not really good to keep secrets. 感触は太るからやめた方がいいぞ。ティーガのバカ、意地悪。Aw, she has a different expression. That's cute. Melty glares at Tiga, her eyes watering mess. It seems like Tiga's always 100 steps ahead of Melty in terms of extracting info from the other. だし、仲のいい子った。エミリアタンもそう思う。あれ、どうしたのその目。ただ、スバルとティーガが仲良しなのって、どっちも意地悪だからかなって思って。Oh, really? We're both mean, so no wonder we go along. そんなティーガと一緒にしないでくれよ。Yeah, I agree. それも引っかかる言い方だな。I resent that. そうですよ、エミリア様。スバル君の意地悪は可愛い意地悪です。ティーガ様の意地悪とは全然違います。私もそう思います。ティーガの意地悪は辛い意地悪です。スバルさんの意地悪は甘い意地悪ですよ。Damn! もしかして俺の味方っていない？ Nobody's backing you up, man. You're doomed, man. じゃあ私がティーガの味方になってあげる。これで頑張りましょうね、スバル君、メルティ様。That makes both evenly matched. There's no hard feelings no matter who wins, yeah? Let's do our best, Melty! Lol. Oh, I did it to B again. Whoops. はい、力を合わせて勝利を味わいましょう。Charge! 待て。エミリアタンの攻撃は俺に効果抜群だ。それを言ったらこっちだってメルに攻撃なんてされたら立ち直れないぞ。They both get KO by the ladies. Tiga and I nod each other, exchanging firm handshake. やっぱり争いは何も生まないな。そうだな。仲良くやろうぜ、親友。
And now a bond was formed. なんだ、よかった。仲直りしてくれたみたいね。Yes. 安心しました。分かり合えるなら手を取り合えるのが一番ですね。ツッコミが誰もいない。Puck grumbles to himself as Wall consolidate and shake each other's hands. Yeah! Puck is left out! That's not good. Wait, it's the same image. ああ、俺もそう思うよ。Huh. さて、そんじゃま遊びはここまでとして。そうだな。ひとまずうちのメルのことはエミリア様にも分かっていただけたと思う。すごーく優しい子ってことよね。そんなめっそうもないです。私なんてまだまだ全然至らないことばっかりで。そうなの？なら頑張り屋さんなのね。さっきのお祈りしてるところもなんだかわからないけど感心しちゃった。どうしようティーがエミリア様ったらとっても褒め上手です。ここは一つメルも褒め返して差し上げるのが礼儀だ。そうだよね。分かった。エミリア様ってとっても綺麗な髪や目の色をされてますね。Aww. That's the first compliment. ありがとう。スバルもそうやってよく褒めてくれるの。Aww. Yeah, he does. それにとても落ち着く声と、なんと言ってもとても美人で。そう？スバルにもよく言われるんだけど、お世辞でも嬉しいな。ことごとくスバルさんが先に行ってます。Because he likes her, man. そう言われると、俺はエミリアタンのことなら内臓まで褒めてるからな。I really like season 2, man. Oh god. I really, it's like, man, I really like. The bond got better, I think, compared to season 1 when it comes to Subaru and Emilia. I'm just going to say that. Be right back! Alright, little adventure! See you soon! Don't be late! A top-tier girl because of her organs inside her help to maintain her healthy appearance. Sure. だから今日もエミリアタンが可愛くあるためにエミリアタンの内臓よ。The heck's better. That's not a good compliment. そこまで聞くとまるで腹渡狩りみたいだな。Wait! You know Ball Hunter. あんなやべえやつと一緒にすんなよ。あれは内臓メインだろ。会ったことあるのか？あんなおっかない手配犯に。Yes, and survived. Reinhardt exploded the house, by the way. 私もスバルも危なかったの。Not only that, my stomach was split open, but now it was not the time to get into that. I wouldn't want to scare Milty either. それも王都の出来事と聞いています。そうして考えると王都も意外と物騒なのかもしれません。
I remember hearing that incident. It would seem the royal capital is rather in dangerous place. その No 危険な kidding. 手配犯もそうですが、王船の妨害を企む輩まで暗躍していますし。Well, they were in the scum place, no wonder. 王船の妨害。王城でも話題に上がったやつだな。確かスバルたちが出くわしたんだっけ？ Yeah. ああ、そうなんだ。でかくてごつい体格をしてて、ローブに仮面つけたとんでも野郎だよ。お前顔が広そうだけど、最初からそういう格好のやつとは知り合いに Ring なり any たくないし。 bells? I don't want to know someone like that in the first place. 仮に知り合いがそういう格好をしだしたら、それはやめとけって止めるだろう。I would tell them to stop. It's like going at them is like, hee. Stop. Stop. Get some help. まあ、そりゃそうだよな。I tried to lead Tika with my question, but remains as poised as ever with his response. If he's hiding something while staying so composed, then he's pretty good liar. メルティンも気をつけてね。王戦候補者が狙われてるんなら、メルティンも危ないはずだから。あ、そうですよね。でもそれはエミリア様も同じですよ。大丈夫よ。私、こう見えてすごく力持ちなの。Having seen strong muscles, really, Emilia? You don't say. You get. ここで強さとかじゃなく力持ちを自慢するところが EMT だけど、メルティちゃんのとこはどうなんだ？まさかメルティちゃんが破格の強さって風には見えないけど。ご心配なく、メルの身は俺が守るよ。それなりに腕には覚えがあるんでね。そうなのか。一応メルの騎士って名乗って恥じないぐらい。 I am looking actually to their outfits to see if I can find something. もっとも Although 他の候補者の騎士たちと、それこそ牽制や最優と並ぶのは無理だろうさ。牽制に最優通とラインハルトと And who? Ferris? 最優の騎士と呼ばれているのはアナスタシア様の騎士のユリウス様ですよ。Oh. わあ、分かってる分かってる。ちゃんと覚えてたよ。それにユリウスは私と同じで精霊術師でもあるのよ。 Wait, really? How did I think about it? あの野郎、またエミリアタンの真似っこかよ。 There's gonna be many people of spirit users, man. いいえ、精霊と呼吸を合わせるのはそれは時間がかかるはずですので。そんなに急に真似っこはできないのよ。よっぽどその精霊と仲良しじゃないと。騙されてしまいました。No, Subaru is being exaggeration. るって話。それにいざとなったらメルも治癒魔法ぐらいは使えるもんな。と言っても私の治癒魔法は気休め程度ですが。そうなの？私はあんまり治癒魔法って得意じゃなくて。その教会でシスターをしていると皆さんいろんな理由で礼拝にいらっしゃるので、いつの間にか怪我や病気でしたら治癒魔法で少しでも楽になりますから。それで魔法を覚えたのね。すごく感心しちゃう。Melty lightly scratches her cheek, but her response is filled with unease. Why? I imagine it was something to do with everything she's seen so far.
怪我とか病気の人で教会にお祈りに来るなんて人。I'm sure many were beyond recovery by any normal methods, came seeking aid, and the only place they could think is offer such help. I'm curious just how much he able to help with that little she said she could do, though. Her opinion of her abilities must come from self-awareness. Honestly, that must be tough. You're right about that. Tika agrees about to my mumblings. If Tika could understand me, just that, he must be a good judge of character. No, I'm sure of that. This time Tika must felt the same way of countless times before, that sense of helplessness, not being able to ease the mind of the girl he likes. 小さい頃から教会のお世話になって、それからいろんなことがありました。でもまさか自分が王翦なんて一大事に。That must be pressured. 参加するなんて思ってなかった？はい。エミリア様、聞いてもいいですか？ What? ええ、私で答えられることなら。エミリア様はなぜ？ Wait, what she asks? Emilia, why did you decide to participate in the royal selection? What do you wish to accomplish being the next ruler of Kingdom Lycia? Maitli is basically asking what drives Emilia to participate, something necessary to all candidates to push them forward. Crush, Anastasia, Priscilla, Felt, Melty, and of course Emilia. Everyone who has come to the royal capital as the royal candidates isn't doing just because they're qualified. As for Emilia reasoning, I witnessed during another loop back at the royal castle. メルティはさっき褒めてくれたけど、私の髪と目の色ってすごく目立つでしょ？この見た目と、それから羊、私のいろんなことが原因でたくさんの人に怖がられることがある。でも私はまだいいの。私にはパックがいるし、力を貸してくれる人たちもいてくれるから。Man. だけど世の中には声を上げられない人も気づいてもらえない人もいるでしょ。私はその人たちを何とかしてあげたい。それは人とアジン種の垣根を？流れる血だけが目的じゃないけど、私はそういうのもどうにかできたらって。It's the only one of the many things I want to do something about. それができるかもしれない機会が王翦って形で私に与えられたんなら、私は頑張ってみたいの。もちろん王様の仕事ってそれだけじゃないから、まだまだ勉強することすごくたくさんあるんだけどね。エミリア様。Emilia smiles as she tells Melty about her motives for joining the race selection, overwhelming everyone in the room. She is not the best in public speaking. Policies may not be concrete, but one can just feel the serenity packed behind each of her words. 貴重なお話をありがとうございます。メル、君からもお礼を。はい。エミリア様、そんな大事なお考えを聞かせていただいてありがとうございました。私なんかが聞いてよかったんでしょうか？
どうして？王様になるために頑張るんだから、なんでなりたいのかは普通の質問でしょ。みんな知りたがると思うの。だから聞かれても全然大丈夫。そうですか。メルティは？今度は私から質問のお返し。メルティはどうして王戦に参加したの？王様になって何をしたい？私ですか？私はYes? 私は Come on, Melty. Melty's voice trails off as she hangs her head at Emilia, returning to the question to her. Confused, Emilia tilts her head in response then. ご歓談中よろしいですか？ Oh, there she is! Kick her! Kick her! お客様がいらしてる時に水を差してごめんなさいね。No, there's no problems at all. Yeah. さくらさんですよ。スバルちゃんやレムちゃんとは数日ぶり。それからエミリア様とはお屋敷に使者として来てくれて以来ね。あの時は遠くからありがとう。いえいえ、お仕事でしたもの。 She interrupted Melty from saying what her is purpose when she has none, probably. まさか私が留守にしている間にエミリア様が教会へ足を運ばれるなんて。 She suddenly is a bit more louder than before. She's a bit louder than before, Sakura, right now. This is no good. そうよね。ごめんなさい。私たちが急に押しかけちゃって。エミリア様はわざわざメルに挨拶しに来てくれたんだよ。同じ王戦を戦う間柄だからってさ。あら怖い。それって宣戦布告ってことですか？ Shut up, you! I don't like you, not one bit. 一緒に頑張って戦いましょうって意味ならそうなっちゃうけど。俺的には宣戦布告ももっと可愛く表現したいとこだな。I don't like her. 王座の取り合い奪い合いってより運動会とかみたいな競技気分の方が平和だよ。Think the people running to the front. Imagine lots of family members bickering. I don't want this to turn into a situation like that. Yeah, but Sakura apparently does! And yet... スバルちゃんの気持ちはわかりますよ。でも、それは難しいでしょうね。We don't know nothing about Melty's purpose. 6人の She 中に interrupted. 必ず偽物がいるんですから。It's this one, I'm sure of it. それも怪しいもんだと俺は思ってるけどな。怪しいですか6人目の偽物がいるって根拠はけど、資格ある人間が5人しかいないってこととイコールなわけじゃないだろ。だったら The only reason the six can't appear because they had the dragon insignia that chose them, but it necessarily doesn't mean there's only 5 people who are qualified, so. スバル。ティーバ。お前の言いたいことはわかるよ。だけど、それをここでは言わせない。Uh-oh.
ここは神竜教会だ。神竜ボルカニカが残した竜歴石。それに誤りがあるなんて言わせられない。Wait. That's... おお、悪かった。Tiga's eyes narrowed at me, accusingly. I immediately repent almost letting something so careless slip out. はいはい、喧嘩はやめましょう。ティーガちゃんの言ってくれた通り、私たちはその議論はできませんし。Still, you interrupted Melty when she wanted to say her purpose. それに、そろそろメルティちゃんには日課のお祈りがありますから。You controller. 日課のお祈り？はい、そうですよ。メルティちゃんは王選候補者である前に神竜協会のシスターさんですから。やらなくちゃいけないお仕事は実はいっぱいあるんですよ。そうなのね。ごめんなさい、長居しちゃって。いいんです。こうしてエミリア様とお話できて、私もすごく安心して。またお話しさせていただいていいですか？もちろん。私ももっとメルティと話してみたいもの。はい、ありがとうございます。Melty smiles at Emilia's answer. There's a slight hiccup at the end of our conversation there, but... ひとまず候補者同士の顔合わせって当初の目的は果たせたか。Also, I accomplished my own goal. Suspecting Melty and Tiga, I think I was able to get over that hurdle too. Did you? It's Sakura! Suspect her, please! すごくいい子だったわね。そうだね。エミリアタンとは気が合うと思ってた。I had no worries about that. 嫌な感じだよな。I had no worries about them to get along in the other loops too. However, it reminded me of something. I would feel over no matter who the imposter is. Yeah. It would mean that one of the other candidates besides Emilia has been scamming, deceiving, lying, manipulating, and laughing at us. No. It probably, all of those things are Sakura doing that to us. No one else. If I'm being honest, if any of the candidates capable of such thing, I don't think so at all. Sakura! Sakura! Pin in her! I suspect her! 浮かない顔ですね。偽物探しの件ですか？ Sakura! I suspect her! I don't suspect Melty. I suspect Sakura. 隠し事できねえな。実際どうなんだろうって思ってさ。レムもスバル君と一緒に候補者の皆様のところを回りま What した。 about Sakura Ram? Please tell me you're suspected. Oh no, Subaru いないのではとさえレムは思って has a competition for Emilia's attention. Yeah, sure he does. Sure he does. To be honest, I'm not sure what's going on. Ram accompanied to meet all the candidates. None of appeared to be hiding anything. Ram thinks that perhaps the imposter does not even exist. I suspect Sakura! レムもか。本当にそうならどれだけいいか。It would be great if that turned out to be true. I suspect Sakura! Sakura! Sakura, Sakura, Sakura! Sakura, pin her, please! I intend 5 to compete, but there's only one throne. Why can't they make 5 or 6? I mean, no 6. 5 thrones, there you go.
Just let be more rules than just one, damn it. So outcome would be the same no matter how many competed. So why don't they just start the royal selection with all the 6 candidates? ティーガ様がおっしゃった通り、神竜協会の方々は受け入れがたいでしょうね。神竜の残した竜歴石だっけ？その予言版は絶対。Maybe it's just me who doesn't understand anything, the guy who only has faith when it's convenient for me. 私はいいと思ったわ。スバルの意見。エミリアだん？ミリ？ティーガには止められちゃったけど、私はすごくいいと思ったの。私たちみんな希少に選ばれてるってお話。竜歴石の記述は言葉足らずで、資格がある者が5人揃えばいい。それなら矛盾はしませんね。Yeah, but there is. 5人で始められたところにたまたま6人集まっちゃっただけ。すごく平和でいいわよね。But what if the 6 is the wrong one? What if the 6 is just being manipulated, being used to do all the things and make it more chaos than it's supposed to be than the prophecy itself? That is a problem, Emilia. That's the problem. It would be great to be peaceful, but there's a huge doubt here right now. Even if it was true, who we need to convince to begin the royal selection as things are now? The person with the highest rank is the one with discrepantly powers. Now that they are gone, they are trying to appoint their replacement. It's like one big circle. Even if I put a lot of thought into something, it won't change what's actually happening. When you eliminate all which is impossible, then whatever remains, however impossible, must be the truth. At least that's what the famous detective once said. Well, この人もすごく辛かったでしょうね。そうかな。そうかも。だっていっぱい考え。 When you say Subaru has the competition for Emilia's attention, it's probably Rem. When she wakes up, it's gonna be the competition. Yes, I have no doubt. I'm sorry, I'm just trolling right now. Because they put so much thought into it, they'd probably be the first to reach that answer. 一番最初に死んだはずだもの。これは思ってもみなかった観点だね。A great detective is the first one to uncover the truth, even if they don't want to know it. That means they will be the first to regret finding it out. 悲しいのは嫌ですね。レムもそうでなければと思います。Yeah, I hope so too. Rem agrees with Emilia, and the three of us moodily look at the sky. Solemnly. The world is being painted in a faint orange, coloring us in it glow as well. At night comes after the sun sets, everything loses its luster. A cold darkness covering it all. It's not a cold darkness! Don't ever... Thank you, Subaru, for bringing up the... びっくりした。急にどうしたの？急でも何でも切り替え。レム、姉様とロズワールは I'm saying it's about for a change. Everything looks worse
when you are looking. We gotta stay positive. Yeah, that's right. Ram. What about Ram and Roswell? Yeah, what about them? How are they? Is Ram insulting behind me? 今後の応戦の進め方のお話もあるはずなので、まだ王城から戻られていないかと。よし、わかった。だったら腹ごしらえと行こう。腹ごしらえ？ご飯食べに行くの？ああ、お腹が膨れたら不安も薄まる。これにもしかしたらいい出会いがあるかもしれないから。We're gonna have encounter Anastasia! I have to run, but thank you for the stream. You're very welcome, Behag. I am glad you had fun. I think I'm gonna stop too. I need to eat! Well, thank you, my little adventures, for assisting me on ReZero, but I think it is time for me to stop for a bit. So thank you, little adventure Behag, for assisting me, and I hope I see you on Thursday, because we're gonna continue on this amazing quest. If the test doesn't backfire me, that is. Alright, I'm going to save the game, everybody. I'm going to end it for all because I need to eat. I am so sorry. 書き留めておきましょう。 Alright, thank you, my little adventures, for assisting me once again on ReZero. Here we are on the 4th loop, and it seems like a really long one on the 6th day. Jesus, yeah. But yeah, I hope to see you all again on Thursday. Tomorrow I'll be animating, so I hope I see some of you there. So we can all chat, probably. I don't know. I'll try my best to watch your chat so I can talk, just like Behagen and the adventure Sparkus Patu. Yes, I thank you all, little adventures, for watching me and seeing me my stupidity. But this time I didn't screw it up, so that's a good thing. So again, thank you, little adventures, for assisting me, and I hope to see you all, guys, on Thursday. Yes, on Thursday. So thank you, little adventures. Bye bye.